ഹായ് മക്കളെ, നമ്മുടെ റീനീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രഡിക്റ്റഡ് കുറച്ച് ടഫാവാനുള്ള, എപ്പോഴും റീനീറ്റ് പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ ടഫായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യവും താരതമ്യേന സോഫാർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി അനാലിസിസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള പേപ്പർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ്. കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. കെമിസ്ട്രിയിൽ സോഫാർ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല, എന്നാൽ ടഫായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്കത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം, നോക്കാം, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. 46ാമത്തെ ചോദ്യം, കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. യെസ്, കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ്. റിയാക്ഷൻ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എറ്റാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ, അല്ലേ? എറ്റാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ടൊളുവീൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് CrO2Cl2, ഒരു ക്രോമിയം കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്രോമിയം കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൺ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് യു ഗെറ്റ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. ബെൻസാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ, ടൊളുവീൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷനിലൂടെ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദ വെരി ഫേമസ് എറ്റാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം താരതമ്യേന വളരെ എന്താ പറയുക, സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. നോക്കൂ, കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. പി ഈസ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. മക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് എന്നുള്ളത്. യെസ്, the compound P is obtained by hydrogenation of benzoyl chloride with palladium on barium sulfate. Yes, that itself is the answer. ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. കാരണം this is, ഇതേതാ റിയാക്ഷൻ? റോസൻമുണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണല്ലേ. റോസൻമുണ്ട് റിഡക്ഷൻ, വി ഗെറ്റ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ലിൻലാർഡ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, വി ഗെറ്റ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. വൈൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോയാൽ ഓൺ ട്രീറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് പി വിത്ത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ബ്രിസ്ക് എഫർവെസൻസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റാണ്. കാരണം ആസിഡ് ആണെങ്കിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കോമ്പൗണ്ട് പി ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ബെൻസീൻ വിത്ത് അൻഹൈഡ്രസ് AlCl3 CS3. ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ആണ് പ്രോഡക്റ്റ്, മക്കൾക്കറിയാം. അസെറ്റോഫിനോൺ ആണ് കിട്ടുക, അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ, ഓൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ പി ഗീവ്സ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. അല്ല, വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എവിടെ കിട്ടുക? ഫീനോള് അല്ലെങ്കിൽ അനിലീൻ. വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആണ് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുക. ബാക്കി ചോയ്സസ് ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. സോ എറ്റാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും റോസൻമുണ്ട് റിഡക്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആണ്. ആ ഒരു നോളജിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, the formula of tetraamine aqua chlorido cobalt 3 chloride. tetraamine എല്ലാം ടെട്രാമീൻ ആണ്. അക്വ ഇതിൽ അക്വ ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെയൊന്നും അക്വ ഇല്ല, ഇവിടെയുണ്ട് അക്വ ക്ലോറിഡോ. ടെട്രാഅമീൻ ഉണ്ട്, അക്വ ഉണ്ട്, ക്ലോറിഡോ ഉണ്ട്. കൊബോൾട്ട് 3 വരണം. കൊബോൾട്ട് 3 വരണമെങ്കിൽ അമോണിയ ന്യൂട്രലാണ്, വാട്ടർ ന്യൂട്രലാണ്. 3 ക്ലോറിൻ വന്നാലേ കൊബോൾട്ട് 3 വരുള്ളൂ. മക്കൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓപ്ഷൻ 1 അഗെയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 2ഉം 3ഉം സ്ട്രേറ്റ് അവേ കട്ടായി പോയി. ഓപ്ഷൻ 4ൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഓപ്ഷൻ 4ൽ ഒരു ക്ലോറിൻ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊബോൾട്ട് 2 അല്ലേ വരുള്ളൂ, കാരണം അമോണിയയും വാട്ടറും ന്യൂട്രൽ അല്ലേ. 2 ക്ലോറിൻ മൈനസ് വന്നാൽ കൊബോൾട്ട് 2 വരത്തുള്ളൂ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദി ലാന്തനോയിഡ് അയോൺ ഹാവിംഗ് 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ്. ലാന്തനോയിഡ് അയോൺ ഹാവിംഗ് 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹോൾമിയം. ഹോൾമിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോൾമിയം ഈസ് 4f11 5s2 എന്നാണ്, അല്ല 6s2 എന്നാണ് കേട്ടോ. 4f11 6s2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹോൾമിയം 3+ എടുത്താൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് പോയി ഇത് 4f10 ആവും, അല്ലേ? 4f10ൽ 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. 1 2 3 5 6. So it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. അത് തന്നെ ആൻസർ. 1 2 3 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾമിയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതും മക്കൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? യെസ്.
സോ ബാക്കിയെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, നമുക്ക് ആ കോൺഫിഗറേഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സീറിയം 3+ ഒക്കെ F0 കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. യെസ്. അടുത്തത്, ഫോർ ആൻ എലിമെന്ററി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ Arrhenius പ്ലോട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ. LNK വേഴ്സസ് 1/T പ്ലോട്ടാണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്, 6 വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണ്. The temperature at which the rate constant becomes E square per minute. അതാണ് ചോദ്യം. E square per minute. So Arrhenius equation എന്ന് പറയുന്നത് K is equal to AE power minus EA by RT എന്നാണ്. ഇതിൽ ഇതെന്താവണം, ഇത് E സ്ക്വയർ ആവണം കേട്ടോ, E സ്ക്വയർ ആവണം. That is equal to AE power minus EA by RT എന്ന് വരും. റൈറ്റ്, എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? It's given here LNK is equal to LNA minus EA by RT എന്നല്ലേ. That means from the y-intercept you can get, ഇതാണ് y-intercept. y-interceptൽ നിന്ന് LNA മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അല്ലേ? LNA is equal to 6 ആണ്, ശരിയല്ലേ? LNA equal to 6 ആണ്. Therefore A will be E power 6 വരും അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? So that is E square equal to, this will be 10 raised to 6 E power minus EA by RT. Right, LNA equal to 6. So you get ഇത് 6 ആണെങ്കിൽ A will be 10 raised to 6. Am I right? Log K equal to log A minus EA by RT. അപ്പോൾ ഇതാണ് y interceptൽ വന്നിരിക്കുന്ന 6. Right? So taking log എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എന്ന് വരും. 2 is equal to 6 minus EA by RT എന്ന് വരും അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ E ആണ് കേട്ടോ. So that's going to be EA by RT equal to 6 minus 2, 4 എന്ന് വരും. EA by RT equal to 4 എന്ന് വരും. Therefore T is equal to EA by R into 4 എന്ന് വരും. EA 6.64 ആണ്. കിലോ ജൂള് ഞാൻ ജൂൾസിലേക്ക് ആക്കുന്നു, കിലോ ജൂള് ജൂൾസിലേക്കാക്കി ഡിവൈഡഡ് ബൈ, കാരണം ഇത് ജൂൾസിലാണല്ലോ, ഇൻറ്റു 4 ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, 6.64 ഇൻറ്റു 1000 ബൈ 8.3 ഇൻറ്റു 4. അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 200. യു വിൽ ഗെറ്റ് 200 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 4 വരണം. ഓപ്ഷൻ 4 200 എന്ന് വരണം. ഒരു എബവ് മോഡറേറ്റ് ലെവലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, കുറച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് K ഈക്വൽ ടു AE പവർ മൈനസ് EA ബൈ RT എന്ന ഫോർമുലയിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ഇത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് ചോദ്യം. കെയുടെ വാല്യൂ ഇത് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് എ വാല്യൂ. എ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ln എ വാല്യൂ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് y ഇന്റർസെപ്റ്റ്, y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c എന്നല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് c, ഇത് y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് ലോഗ് ln എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വീണ്ടും ലോഗ് എടുക്കുക, ഇതിനെ വീണ്ടും ലോഗ് എടുക്കുക. This upon taking again log you get ഇത് 2 എന്ന് വരും, ഇവിടെ 6 minus EA by RT എന്ന് വരും, from which you can find out the temperature. Right? Fine. അടുത്ത ചോദ്യം. The green paramagnetic species formed by heating KMnO4 at 513 Kelvin is option 2 potassium permanganate. Upon heating you get potassium manganate, MnO2 and oxygen.
പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അപ്പോൺ ഹീറ്റിംഗ് KMnO4 ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ K2MnO4 ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. പിന്നെ MnO2 കിട്ടും. പിന്നെ O2 കിട്ടും. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? യെസ്. Yes. Now the discussion on other subjects will continue and we will meet again. Yes. Good evening, students. We have come with minimum time possible. We have come with question answers. Anyway, there is some level of difficulty in the questions. Two aspects I observed. Questions need calculations. That is the main thing. But if you try, it is possible. Some tricky ideas are coming. You have to think about it. Question number 1 is a question from energy of momentum of photon and momentum of electron. So we know momentum of electron, that is momentum of a particle, root of 2m into mass into energy. Then momentum of photon is equal to E by C. Okay, we have to find the ratio between momentum of photon and momentum of what? Momentum of electron and momentum of photon. PE divided by PH. That will be coming to be root of 2ME divided by E by C. C will go to the numerator. So this is coming to be root of 2M divided by E into C. Now we substitute the values of M. So I can just I'll just make one step because there is no need of going on for all calculation. Mass 2 into 9 into 10 to the power of minus 31 divided by energy is, energy of electron is given to be how much? 20 electron volt. 20 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 into 3 into 10 to the power of 8. Here if you solve, we can find whatever within root is a perfect square, and when you calculate, you can find that PE by PH is equal to 2 divided by 450. Answer 2 is the correct option. 2 by 450. We'll be getting that. When you work it out, it will be 2 by 450. Is it 2 by 450? Let us work out. It's not 2 by 450. Let us check it.
Okay, what is that? Here 2 get cancelled. Root of 9 into 10 to the power of minus 31. This 2 get cancelled. This is 16. This is 10 to the power of minus 19 into 3 into 10 to the power of 8. So this is going to the numerator. This is coming to be 10 to the power of, this is minus 19. That is coming to the power of, this is 16. So this is coming to be 3 by 4 into, this is coming to be 12. 10 to the power of minus 12 into 3 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 8. So this is coming to be 9 into 10 to the power of 4. Root of that, this is coming to be 6 and power of 2. This is, so once again I'll write it, calculation step. Look, root of this will be 3 by 4. This is coming to be 10 to the power of minus 12 within root. That is coming to be 10 to the power of minus 6. 3 into 10 to the power of 8. This is coming to be 900 by 4. This is 225. Answer is very much 4, not 2. 225. Answer is 225. Okay, it's clear. Calculations not so difficult. You can complete in 1 minute. We go to the next question. Now, here we have to calculate rate of flow. So here, using Bernoulli's theorem, the pressure here it is P. That is, I write PP. PP by rho plus Hg plus half V1 squared is equal to PQ by rho plus Hg plus half V2 square. So the rate of flow is either you write A1 V1 or A2 V2 So when you Hg get cancelled, we can find that P minus PQ divided by rho is equal to half into V2 square minus V1 square. And PP minus PQ, the pressure difference is going to be 15. Then density of water is 1000 is equal to half into, we are replacing V1 by A1 V1 is equal to A2 V2 according to the equation of continuity. Therefore, instead of V1, we can write A2 V2 by A1. So I substitute here V2 square minus A2 square V2 square divided by A1 square. So we'll take out V2 square. So half into V2 square into A1 square minus A2 square divided by A2 square. This is 15 by 1000 half into V2 square A1 square. A1 square means here, area here. How much it is here? 40. Let it be in centimeters. So it will be what? That ratio will be getting cancelled because centimeter squared is coming in numerator as well as in denominator, isn't it? Therefore, this is coming to be 1600 divided by, next is how many? 20 square, that is 400 divided by A1 square. A1 square is coming to be 1600. So we are getting 15 by 1000 is equal to half into V2 square into, this is coming to be 1200 by 1600. Zeros get cancelled. So we'll be getting V2 square is equal to
2 into 15 into 16 divided by 1000 into 12. So anything divisible further? Yes, 3 divisible. This is 5. This is 4. This is 4. How much is left over? 10. 10 by 1000 is 100. This is coming to be V2 square is 4 by 100. Therefore, V2 is coming to be 2 by 10. 4 by 100, that is coming to be 2 by 10. Yes, 2 by 10. Now, we have to calculate what? We have to calculate the rate of flow in water through in centimeter cube per second. Isn't it? Therefore, rate of flow will be is equal to A2. A2 is how much? A2 is how much? Area in centimeter square it is given. We have to convert it into this meter square. This is, let us do in centimeter square, then we can convert into that. Then A2 in centimeter square is coming to be, A2 is coming to be, how much? A2 is given to be 20 centimeter square into velocity is how much? 2 by 10 meter per second. So it will be 2 by 10 into 100. So that is coming to be 400. Answer is 400. Yes. Okay. We go to the next question. Now, tell me, we have to take the moment of inertia about a fixed point. Angular momentum about a fixed point will be I omega. But if this is moving, it will have an additional angular momentum also. Additional angular momentum. What is that? The new angular momentum will be I omega plus m into r cross v. Isn't it? It will have an additional angular momentum due to the motion of the what? The disk. What is this? Disk. So if it is disk alone is rotating about a fixed axis, this is I omega. But if it is having a motion, therefore it will be an I omega plus there is angular momentum due to its motion. But here it is told that the disk is rotating about a vertical axis passing through fixed center O. Therefore, this term will be 0, V is 0. Therefore, L dash is equal to I omega. Now, either you calculate with respect to A or with respect to B, angular momentum will be what? I omega. Angular momentum will be I omega. So, as a result, we can find that ratio of angular momentum will be 1:1. Got it? So, general case, you have written L dash is equal to I omega about fixed axis plus if it is motion, its angular momentum is m into r cross v. M into r cross v. But here it is told that this is rotating about a fixed axis through O. So this term will be 0. This will be I omega. So if you take about any point, angular momentum will be I omega. Next, so direct question. Solenoid's self-inductance is given by, so let us go through the questions once again. N is the number of turns per unit length. Mu0 is the permeability. Then area of cross section is pi r squared, radius is r, length is L, length is given to be L, mu0 n square pi r squared into L. So we have the so this is the relief questions. So far we are doing how many questions? We are doing 3 questions with a lot of calculations. Now we got a relief, we got a question directly approachable, nothing to be thought of, nothing to be calculated, direct question. So we can expect such questions also. Okay. The next question. Temperature of a metallic sphere is increased. Linear coefficient of thermal expansion is alpha. Approximate increase in the volume of the sphere. Increase in volume. So direct question for the change in volume, initial volume, then alpha V volume expansivity into difference of temperature. Volume is coming to be 4 by 3 pi capital R cube into alpha V is
3 times alpha L. Alpha L is given to be alpha. This is coming to be 3 alpha. 3 alpha into delta t. 3 get cancelled. Your answer is coming to be 4 pi r cube. 3 get cancelled. Alpha into delta t. 4 pi r cube alpha delta t. 4 is the answer. This is also an easy question. Relief questions free from that calculations. Okay. We go to the next question. Look here. Here we can find that temperature coefficient of resistance for first resistance, it is told that positive temperature coefficient of resistance. Second is negative temperature coefficient of resistance. You see, then one of them has positive temperature coefficient of resistance, other is negative temperature coefficient of resistance. Both are equal. Then, as shown in the figure, when a first case one, we have to find case one, that is, these are connected in series. So, what initially they were equal. What change happened to the first resistor? Same change happened to the second resistance, but in what? Decrease. So, I can say that R1 is R0 plus delta R. R2, R0 minus delta R. R0 minus delta R. Isn't it? Therefore, the total resistance in the circuit will be initial temperature, the resistance of two resistance R0. Temperature is increased. The correct option that describes the variation of this current. Yes. So, effective resistance now will be delta R get cancelled to R0. Initially, before heating, effective resistance of the combination was R0 plus R0, that is 2R0. Now, even after heating, it is still 2R0. So, as far as first case is considered, there is no change in the total resistance of the combination. No change in the total resistance of the combination. As a result, we can find that no change in the current. The current in the case one is still IA. I repeat, this was R0 earlier. This was R0 earlier. Initially, effective resistance was 2R0. Now what happened? Now this temperature is increased. Resistance increased by delta R. Here resistance decreased by same amount. So minus delta R. The combination effective resistance is what? 2R0. Initially 2R0. Now 2R0. Then what will be happening? There is no change in the effective resistance. Therefore, current is same. Okay. Now come to the second case. Second case, what will be happening? R1, what? R1 is what? R0 plus delta R. R2, R0 minus delta R. And tell me, they are connected in parallel. So in parallel combination of resistors, effective resistance is even smaller than the smallest one. These two are connected in parallel. Effective resistance is even smaller than the smallest one. So what will be happening? Effective resistance of the combination will be decreasing. So what will be happening? The current will be increasing. So what happened in case one? Case one, there is no change in resistance. In both the cases, 2R0, no change in current. But here, they are connected in parallel. One resistance is increased, other resistance is decreased. Since they are connected in parallel, effective resistance of the combination is even smaller than smallest resistance. Therefore, effective resistance will be decreasing, current will be increasing. So what happened? Current in one, that is IA, remains same, while IB increases. The correct option is 2. We go to the next question. Now look, beam of light falling on the metal surface such that photoelectrons are emitted. The power of the light source starts to decrease linearly with time. Power
Power means energy emitted per second. So here, intensity of light coming out will be decreasing. But there is no change in the frequency of the light emitted. Same bulb is emitting lighting, but power means energy emitted per second. Energy rate is decreasing. So no change in the frequency of the light emitted. Since there is no change in the frequency of the light falling on what? Falling on the photoelectric cell. Since frequency of the light falling on the photoelectric effect is remaining same, there is no change in the stopping potential. One graph, second graph is stopping potential with what? With the time. So there is no change in the stopping potential. So stopping potential remains same. Second thing, what about intensity? Intensity is linearly decreasing. Therefore, number of photoelectrons emitted will be linearly decreasing because number of photoelectrons emitted or photoelectric current is directly with the light intensity. Light intensity is linearly decreasing. Therefore, photoelectric current will be linearly decreasing. So, photoelectric current is linearly decreasing and stopping potential remains same. These two are matched in option 2. Current is decreasing and this remains same. Okay. Now, next question, 8th one. This is a Zener diode. We know the voltage across Zener diode is 3 volt. Out of 5 volt, 3 volt is dropped across here. Across the resistor, how much voltage will be there? 2 volt will be there. 2 volt will be there. Across a series resistor, there will be 2 volt. And the question is asked you, potential difference between A and B. That between A and B means across the resistor. That is 2 volt. Answer is 2 volt. Come on. Next question. Here is a question based upon the variation of terminal velocity with the ratio of density of the spherical ball. Materials density sigma and density of liquid rho. Spherical balls radius but having different densities are used. Variation of densities of the balls are different. Rho's are different. Tell me what is the formula for terminal velocity? 2r squared by 9. Density of the solid is, what is the used test? Variation of terminal velocity with the ratio of density of spherical object. That is sigma minus rho, yes, by 9 eta. So I take rho out. It is coming to be by 9 eta rho. Rho I have taken out. So rho taken out means divide each term with rho. Rho is taken out. Divided by 9 eta into sigma by rho minus 1. So terminal velocity is given by 2 terms. First term is what? 2r squared rho divided by 9 eta into sigma by rho minus another constant term 2r squared rho divided by 9 eta. I'm going to write it as Vt is equal to, this is a constant K1 into sigma by rho minus K2. Yes, this is the equation of terminal velocity we have written here. Once again, this is the terminal velocity problem. We have taken out rho, we are getting an equation like this here. Sigma is varying. It is mentioned that densities of the ball, the spherical balls of same radius, but densities of different densities. So sigma are changing. So I'll just make it clear. Look, this is K1 into constant into sigma by rho. So this is a linear equation with a negative y-intercept. Linear equation. It is a linearly varying. Because look, it is when sigma increases, sigma by rho also increases.
but it has a negative what? Y intercept. So we have two things to be, we should have a negative Y intercept, also with the sigma by rho terminal velocity is increased. So this cannot be first question. This is the suitable answer for second question, because what? It has got a negative Y. If you extend it back, it will have a negative Y intercept, plus what will be happening? There will be increase of terminal velocity. This is zero Y intercept. So this cannot be. So this is the possible answer. This is the possible answer. Most possible answer is this. Who is the most possible answer? Next, two planets, P1 and P2 with equal mass, having radius R1 and R2 respectively, where R2 is R1 by 2. Escape velocity from the planet is V1 and V2. So direct question, escape velocity from the planet is root of 2gm by R1. I'm not writing m1 because both planets have same mass. I'm writing 2gm by R1. V2 is equal to root of 2gm by R2. Therefore, V1 by V2 is equal to root of R2 by R1. But R1 by R2 is coming to be what? R1 by R2 is coming to be root of R2 by R1. R1 by R2, this is coming to be root of R2 by R1. So R2 by R1, R2 is R1 by 2. Instead of R1, we can write. So it will be R2 by R1 will be 1 by 2. Therefore, V1 by V2 will be equal to root of 1 by 2. Let us check once again, because we are doing in a hurry. Escape velocity from first planet 2gm by R1, correct? Second planet's V2. Oh, okay. Question, we should be watchful. What is asked you? Asked you is not V1 by V2. What is asked you is V2 by V1. We got V1 by V2 as 1 by root 2. Therefore, V2 by V1 is asked. V2 by V1 will be root 2. Yes, we got the answer as root 2. Come on, we go to the next question. Now, AC voltage, everything clear. Let us write it quickly. Omega is 2 into 10 to the power of 3. Then inductive reactance XL is equal to L omega. L is given to be 10 millihenry, 10 into 10 to the power of minus 3 into omega is 2 into 10 to the power of 3. That comes to be 20 XL. XC is 1 by omega C. That comes to be omega is how much? 2 into 10 to the power of 3. C is coming to be how many? C is coming to 25 microfarad. That is 25 into 10 to the power of minus 6. This is minus 3. It will go up. Numerator, that is coming to be 1000. 2 into 25 is 50. This is coming to be 1000 by 50. 1100 by 5. That is 20. No. Once again. L omega. L is coming to be how much? 10. So L omega is 10 into 10 to the power of minus 3. That is coming to be 20 ohms, correct? Then XC is 1 upon omega C. 1 upon omega is 2 into 10 to the power of 3. Then, and capacitance omega C is 25 into 10 to the power of minus 6. So it will go to the numerator as 1000. 1000 by 25 into 250. 1000 by 50 is 20. So it's very interesting. XL and XC are equal. XL and XC are equal. Hence, this is a case of what? Case of resonance. Am I correct? Yes. Case of resonance. Case of resonance. Now, tell me what will be the circuit current. Circuit current. What is asked you? Amplitude of peak value of circuit current. I maximum is equal to V maximum by R. This is a case of resonance. V maximum is what? 220 divided by resistance is 100. So your answer is coming to be 2.2 ampere. Peak current is 2.2 ampere. So it is very easy for you to know further calculation. This is a case of resonance. Case of resonance, that is coming to be 2.2. Yes.
Now, question number 12. Look, here two inductors are connected in series. Here two inductors are connected parallelly. Now, neglecting the mutual inductance effect, what will be the inductance of the combination in series combination? That will be 12. Parallel combination will be what? L by 2. L by 2. But remember, question asked to you is what? What will be the induced EMF across what? That is between the points A and B. So between this inductor only, this inductor's inductance is L. Therefore, induced EMF in first one, that is EP, is equal to minus L into, not 2L, because I want between A and B, into di by dt. Di by dt is given to be IT. So minus L into IT. Now, second one, between A and B means between the combination of parallel combination of inductors. Between parallel combination of inductor, effective EMF is L by 2. Therefore, EQ will be is equal to minus L into di by dt. L is L by 2 into I into T. Now, I want ratio between EP by EQ, that is equal to L divided by L by 2, that coming to be 2. Answer is coming to L by 2. That is coming to be EP by EQ is equal to 2. This is the answer. I think we'll stop with 12 questions. So after that, after a hydration break will come. Okay, come on. There is an answer. You. So let us continue with the questions. As far as we have, whatever questions we have done so far, questions എല്ലാം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും മേ ബി കുറച്ച് ലെങ്തി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓവറോൾ കൺസെപ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് വിൽ സീ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയർ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടൈപ്പിൽ കുറച്ച് ലോങ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ തന്നിട്ട്, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് us see. So, this question നോക്കൂ. 3 identical capacitors P, Q, S. Each of capacitance C are connected to a battery of voltage V, as shown in the figure.
if the energy stored in the capacitor P, so we are asked to compare the energy stored in this capacitor, right, in this capacitor to the total energy stored. Okay, so in the Idamadi, we just need to find out the energy stored. നമുക്ക് ആദ്യം വേണേൽ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സിയും സീരീസിലാണ്, അപ്പൊ C/2 വരും. That C/2 is in parallel with this C. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 3C/2 വരും. So total energy is, and it is connected to this battery. So total energy is half 3C/2 into V square. Okay. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി വരാം. ഇനി what is the energy stored in this capacitor? ഈ കപ്പാസിറ്ററിലെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് again we can easily find out the potential drop across P. Potential drop ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് V will be equally split. ഇവിടെയും V/2 ഇവിടെയും V/2 ആയിരിക്കും. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, so this is half into C into V/2 whole square by total half into 3C/2 V square. So ഇത് എത്ര വരാം? This is 2 മുകളിലേക്ക് വരും. So what we have is half വെട്ടിപ്പോവും. C/2. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 1/6 ആണ് വരാം അല്ലേ? 1/6 വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. So here we are given a conducting loop of finite resistance. It is lying in the XY plane, and there is a constant magnetic field in the z direction. Okay, so there is a conducting loop in the XY plane, and there is a constant magnetic field in the z direction. The magnetic field constant ആണ്, but what is changing here? The area of the loop is changing, and the area of the loop is sinusoidal ഒരു variation ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Area is changing with time as A is equal to A0 1 plus sin t. And then we are asked to plot the behavior of power dissipated in the loop as a function of time. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിനകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF നമുക്കറിയാം -dφ/dt ആണ്. ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ഏരിയ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ടൈം. സോ അത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Phi is equal to B into A0 into 1 plus sin t. So EMF is equal to -dφ/dt. അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാം? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് B A0 സൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് dφ/dt. നമുക്ക് എനിവേ വി ആർ ഓൺലി കൺസേൺ വിത്ത് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. നമുക്ക് EMFന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതിയല്ലോ. ബിക്കോസ് എനിവേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പവർ ഡെസിപ്പേറ്റഡ് as E²/R. EMF²/R ചെയ്താൽ മതി. സോ എനിവേ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? cos²t പോലെ വരും. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ യു പ്ലോട്ട് cos²t? എങ്ങനെ ഇരിക്കും? cos²t ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അല്ലേ? ഇതാണ് cos²tയുടെ വേരിയേഷൻ വരും. cos²t will look like this. Okay, because t equal to 0 maximum ആവണം അല്ലേ? After a point it will be again 0 and it is varying like this. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ്. അഗെയിൻ എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ? ഒരു അഡയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് മോണോആറ്റമിക് ഗ്യാസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഗാമ തന്നിട്ടുണ്ട്. Temperature is decreasing from 60 Kelvin to 50 Kelvin. What is the work done by the gas in the process? Okay,
what is the work done by the gas in the process? So നമുക്കറിയാം adiabatic process ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് ഡെൽറ്റ യു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു കിട്ടും. വർക്ക് ഡൺ അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അത് ചെയ്താൽ മതി, മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു. എനിവേ ഇവിടെ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ യു. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെൽറ്റ യു? ഡെൽറ്റ യു ഇസ് എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി. ഇവിടെ 1 മോൾ ആണ്. സി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ ബൈ 5/3 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 10. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2/3 വരും, 3/2 ആവും. ഈവൺ അതർവൈസ് നമുക്ക് മോണോആറ്റമിക് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് 3/2 അല്ലേ. സി വി എസ് 3/2 ആർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. സോ വി ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ ദ വാല്യൂസ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് 124.5 joules. Okay. Okay. കാരണം ഇത് നമുക്ക് എത്ര വരാം? 3/2 into 8 into 10 അല്ലേ. അപ്പോൾ it comes to be 5 close to 120. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഇട്ട് നമുക്ക് 124.5 കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളോട് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നിട്ട് ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബീറ്റ ടി പ്ലസ് ഗാമ. നമ്മളോട് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം ടി ഈക്വൽ ടു 0 ടു ടി ഈക്വൽ ടു 6 seconds ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ. ആവറേജ് സ്പീഡാണ്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോക്കി കുഡ് ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. പക്ഷെ ഇവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ സൈൻ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സൈൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ആക്ച്വലി ടേണിംഗ് ബാക്ക് അല്ലേ. കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടേണിംഗ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് വേണ്ടത്. ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ആ തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് വെലോസിറ്റി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൽഫ ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 2 ആൽഫ ടി വരും. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ബീറ്റ വരും. ഇഫ് യു പ്ലഗ് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 2t മൈനസ് 6 എന്ന് വരും. ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം. നൗ വെലോസിറ്റി ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഇത് എപ്പോഴാണ് 0 ആവാം? ടി ഈക്വൽ ടു 3 ഇത് 0 ആവും. ടി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് 0 ആവും. സോറി, ടി ഈക്വൽ ടു 3 ഇത് 0 ആവും. ആൻഡ് അതിന് മുമ്പ് ഇത് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആവറേജ് ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലില് വെലോസിറ്റി സൈൻ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്താ? അപ്പോൾ ഈ ഇതും നമുക്ക് എടുക്കണം, ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഇതും പോസിറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം, ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം, പോസിറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ടി എന്തായാലും 3 ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 6 അല്ലേ വരാം. ഇതേപോലത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 9ഉം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ 9ഉം. അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 9 + 9 ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം വിച്ച് ഇസ് 3. അപ്പോൾ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഇത് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് സീ ഇഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ചേഞ്ചിങ് സൈൻ. That means the particle are actually turning back. So you have to take the modulus and you have to add. Okay. ഇതിനകത്ത് integration അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം what we are basically doing is when you are asked to find out distance, what we are going to do is we are going to integrate modulus of velocity with respect to time. അതാണ് ഈ പ്രോസസ്. അത് നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we can easily find out the area without integration. Okay. ഇത് അഗൈൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും. മൈക്രോവേവ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ വാർമിംഗ് ദ ഫുഡ്, അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. UV rays is used for purifying water. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അഗൈൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വി ഗിവൺ എ പോളിയാറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ, അതിന് 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ, 3 റൊട്ടേഷണൽ, F നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് CP/CV. Sorry, you're given the CP/CV and you're asked to find out എത്ര വൈബ്രേഷണൽ മോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷണൽ മോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ മോഡും ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു 2 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലെ ക്യാച്ച്. അതറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ CV എന്താ? CV ഇസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ബൈ 2. നമുക്ക് 3 ട്രാൻസ്ലേഷണൽ, 3 റൊട്ടേഷണൽ പ്ലസ് ഇവിടെ F വൈബ്രേഷണൽ മോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2F വൈബ്രേഷണൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു R, ഇതാണ് CV. CP എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ദിസ് ഇസ്, അപ്പോൾ 6 + 2F, 6 + 2F ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു R ആണ് അല്ലേ. CP - CV is R. സോ ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ CP/CV ചെയ്യണം. CP/CV എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 6 + 2F ബൈ 2 + 1 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇത് സോറി 1 അല്ല, സോറി, ഓക്കെ, ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 1 വരും, ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് വരും? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക 1 + 2/6 + 2F. ഇതെന്താണ് സാധനം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതല്ലേ കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 8/7. 1 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പോൾ ഇത് 1/7 ആയി. അപ്പോൾ 2/6 + 2F is equal to 1/7. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 14 is equal to 6 + 2F. You have F is equal to 4. F is equal to 4. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ, ഇത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്പിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ചാർജസ് taken from a point A which is located 2r from the center of this dielectric sphere to a point B which is located 3r from the center of the dielectric sphere through the dielectric sphere. Through the dielectric sphere actually വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ല. because finally we are going to deal with conservative forces. We are going to deal with work done by either conservative force or work done by the external agent. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ we are moving it through the dielectric sphere, or otherwise it is only going to depend on the initial and final configurations. എവിടെയാണ് ഈ ചാർജ് ഇനീഷ്യലി, എവിടേക്കാണ് ഈ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്, ആ പൊസിഷൻസിനെ അല്ലേ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ അല്ലേ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈവൻ ദോസ് ഒരു വലിയ പാസേജ് അതിനെ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി സോൾവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ? വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ സ്ലോലി, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി മാറാതെ ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ സ്ലോലി വിത്തൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി തിയറം വെച്ച് പറയുമ്പം if it is moving slowly, then that means there is no change in kinetic energy. So whatever work is done by the external force, that work is going to be adendaittu varum. It is the change in the potential energy of the system. Work done by the external force ആണ് change in potential energy of the system. So it's very indirectly, very simply asking you to find out the change in potential energy of the system. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് സ്പിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റും പുറത്താണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അകത്ത്, ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അങ്ങനെ അകത്തായിരുന്നെങ്കിൽ then you have to recollect the formula for potential due to a dielectric sphere inside the dielectric sphere. And അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർമുലയാണ്. പക്ഷെ അതുപോലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. The point is outside. Okay, അപ്പം
നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഇവിടുത്തെ. So anyway we are dealing with magnitude. So delta U, what is the change in potential energy? K ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഡയലക്ട്രിക് സ്പിയർ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അതിനെ ടോട്ടൽ ചാർജിന്റെ ടേംസിലല്ല തന്നേക്കുന്നത്, ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടാൻ 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടും. ഇനി യൂണിറ്റ് പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ്. അപ്പൊ അതെനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട്, എനിവേ ഗോയിങ് ടു ബി യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് Q1 Q2 ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ്, 1 ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്, സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു ആണ് വേണ്ടേ. അപ്പൊ 1 ബൈ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ 1 ബൈ ആർ ഫൈനൽ മൈനസ് 1 ബൈ ആർ ഇനീഷ്യൽ ആണ് വേണ്ടേ. ബട്ട് എനിവേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഓൺലി ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. കെ ഇൻറ്റു അഗൈൻ കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം എന്തായാലും എപ്സിലോൺ നോട്ടിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് 1 ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് റോ ഇൻറ്റു 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു, ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സിങ് ഇറ്റ് ആസ് 1/2r മൈനസ് 1/3r. ഓക്കെ, ഇത്രയുള്ളൂ. This is what we have to find out. Okay, so 1/4 pi epsilon naught rho 1/2r. So this is ഇത് 1/6r വരും. And you have ഇവിടെ 6r വരും, ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? 1/4 pi epsilon naught rho into 4/3 pi r cube. So what remains is 1/18. നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/18 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ ഇസ് 18. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ എ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് ലെങ്ത് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തോ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊക്കെ തോന്നിയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ഫ്രം മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. സോ ഇവിടെ കറണ്ട് I0 is coming. ഈ I0 വന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് സെമി സർക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വയേഴ്സ്, ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി ഹാഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട്. എ ഡി സിയുടെ ഹാഫ് ഉള്ളൂ എ ബി സിക്ക്. സോ ഈ I0 എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ആവും എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ, നമ്മൾ ഈ റൂൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡിനെ മറ്റേ ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഒരു ഹാഫ് കാരണം എക്സാക്ട്ലി ഇൻസൈഡും അത്ര തന്നെ ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡും വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ദി കറണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാഷൻ. സോ ഇതിൽ കൂടെ ഡബിൾ ദ കറണ്ട് പോവും അല്ലെ? അപ്പോൾ I0 ആണെങ്കിൽ 2I0/3 ഇതിൽ കൂടെ പോവും. And I0/3 will go through this branch. Okay, so അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോർമുല മാറ്റാം. നമുക്ക് ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ വി നോ ദ റിലേഷൻ μ0 I/2a ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സെമി സർക്കിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് μ0 ഈ ഫോർമുലയില്ലേ, തീറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല അല്ലെ, θ/4π പോലെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ ഉള്ളൂ. സോ ദി ഫോർമുല വിൽ ബിക്കം μ0 I/4a. ഓക്കെ, 4a. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കറണ്ടും ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് റേഡിയസ് ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെ കറണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ കാരണം ഇൻവേർഡും ഒരാൾ കാരണം ഔട്ട്വേർഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവാം. എനിവേ വി ആർ കൺസേൺഡ് ഓൺലി വിത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പം I'll put 2I/3 മൈനസ് I/3. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് I/3 ആണ് വരിക. ഈ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് റേഡിയസ് AL 6 ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്.
again very straightforward. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, so now we have a question from mechanics എന്നൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ബാലിസ്റ്റിക് പെൻഡുലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഒരു പെൻഡുലത്തുമ്മ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കൊളിഷൻ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തരില്ല. അവരതിന് പകരം ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഎലാസ്റ്റിക്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻഎലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്. അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനകത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അവേ അപ്ലൈ എനർജി കൺസർവേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ എ മാസും ബിയുടെ മാസും സെയിം ആണ്. രണ്ടും നമുക്ക് എത്ര തന്നേക്കുന്നത്? എം തന്നെ തന്നേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ അണ്ടർഗോയിങ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ, നമുക്കറിയാം ഫ്രം കൊളിഷൻ ഐഡിയ നമുക്കറിയാം ഒരേ മാസാണ് വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വെലോസിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ ദിസ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ്, എ വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബി വിൽ മൂവ് വിത്ത് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ദർ ഇസ് നത്തിങ്. ഈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിന്റെ എം ജി എച്ച്. ഇതിന് കിട്ടിയ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി is equal to kinetic energy that it loses in the process is equal to the potential energy it gains. Simple work energy theorem വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് half mv square equal to mgh and we can calculate. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഹാഫ് എം എന്തായാലും വെട്ടിപ്പോയി. വി സ്ക്വയർ എത്ര വരാം നമുക്ക്? വി സ്ക്വയർ 10 ആണ് ആൻഡ് ജി ഇൻറ്റു എച്ച്. ഓക്കെ, so this comes out to be 5. കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് 5 ആണ് വരിക. ഇത് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് വളരെ സിമ്പിൾ കേസ് ഓഫ് ബാലിസ്റ്റിക് പെൻഡുലായി പോയി. ദർ ഇസ് നോ എക്സ്ട്രാ കാൽക്കുലേഷൻ, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ബാലിസ്റ്റിക് പെൻഡുലം. ഓക്കെ, so we'll continue with more questions now. Yes. Question number 51. താരതമ്യേന ഒരു എബവ് മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ. റൈറ്റ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും യെസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 നോക്കുക. ട്രാൻസ്ബ്യൂട്ടറ്റൂയിൻ upon treatment with bromine in CCl4 gives the following products. Right.
ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ബ്യൂട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ ഇൻ CCl4 ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ് കോമ്പൗണ്ട് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ യു ഗെറ്റ് റസമിക് മിക്സർ. ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അല്ലേ, കാർ എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. സിസ് കോമ്പൗണ്ട് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ യു ഗെറ്റ് റസമിക്. സിസ് കോമ്പൗണ്ട് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ യു ഗെറ്റ് റസമിക്. ഇവിടെ ട്രാൻസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്തേ ഇവിടെ ഇല്ല, ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ആണ് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്? സിസ് ആൻറ്റി റസമിക് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ് എന്തായിരിക്കും തരിക? ട്രാൻസ് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ്. ചോദ്യം ഇത് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്, നോക്കുക. സിസ് അണ്ടർഗോയിങ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ യു ഗെറ്റ് റസമിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ബ്രോമിൻ ഇൻ CCl4 പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ അല്ലേ. ബ്രോമിനേഷൻ ആൻറ്റി അഡിഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സിസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി അഡിഷൻ നടന്നാൽ റസമിക് കിട്ടും. ട്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി അഡിഷൻ നടന്നാൽ കിട്ടുന്നത് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ? സപ്പോസ് വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദിസ്. ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സപ്പോസ് വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. നോക്കൂ, ബാക്കിൽ ഇവിടെ ME ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഐ എം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദിസ് ടു. ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ H ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോമിൻ ഹിയർ ആൻഡ് H ഹിയർ ആൻഡ് ME ഹിയർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വെൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ മാറ്റി നോക്കാം. Suppose it is converted to Fisher projection, you will be getting ME here, bromine HBr എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ബ്രോമിൻ ആൻഡ് HBr എന്ന് കിട്ടും. ഇത് മീസോ ആണോ? അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഷർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് നല്ല പോപ്പുലർ, നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് മാത്രം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് മീസോ ആണോ? നമുക്ക് ട്രാൻസ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. കോമ്പൗണ്ട് ട്രാൻസ് ആണ്, റിയാക്ഷൻ ആൻറ്റി അഡിഷൻ ആണ്, കിട്ടേണ്ടത് മീസോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇത് മീസോ അല്ല, ദിസ് ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. മീസോ എങ്ങനെ വരണം? മീസോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരണം, ME BR H ഇങ്ങനെ വരണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മീസോ എന്ന് പറയുക. മീസോ ഈസ് ഓപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി രണ്ടാമത്തേത്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2, സിസ് ബ്യൂട്ടൻ അപ്പോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ആൽക്കലൈൻ KMnO4. ആൽക്കലൈൻ KMnO4ൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ ആണ്. ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിൻ അഡിഷൻ ആണ്. ബ്രോമിനേഷൻ ആൻറ്റി അഡിഷൻ ആണ്, ഹൈഡ്രോക്സിലേഷൻ സിൻ അഡിഷൻ ആണ്. റൈറ്റ്, നൗ വൺസ് അഗെയിൻ, സിസ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈസ്മിക് കിട്ടും. സിസ് സിൻ അഡിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീസോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മീസോ കിട്ടണം. റൈറ്റ്, നൗ വൺസ് അഗെയിൻ, ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് മീസോ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ ഫിഷർ സ്ട്രക്ചർ. ഇത് ഫിഷറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ OH ഉണ്ട്, ME ഉണ്ട്. മറ്റേതും ഞാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ OH വരും, ഇവിടെ OH അല്ല, ഇവിടെ H ആണ്. ഹിയർ യു ഹാവ് H, അപ്പോൾ അതും H തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ യു ഗെറ്റ് ME. റൈറ്റ്, വെൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫിഷർ സ്ട്രക്ചർ, ME, you can see HOH എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മീസോ. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ മീസോ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. സോ ദർ ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് കണ്ടു, ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇല്ല.
There is no plane of symmetry. Both the top and bottom are different. അപ്പോൾ ഇത് മീസോ അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ് ആൻറ്റി അഡിഷൻ നടന്നാൽ മീസോ കിട്ടണം, പക്ഷെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മീസോ അല്ല. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. ഇവിടെ സിൻ അഡിഷൻ നടന്നാൽ മീസോ കിട്ടണം. സിസ് ആൻറ്റി ആണെങ്കിൽ റെസ്മിക്ക് കിട്ടും. സിസ് സിൻ ആണെങ്കിൽ മീസോ കിട്ടും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മീസോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഏത് വരണം? സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 റോങ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 കറക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരണം കേട്ടോ. 51-ൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഒരു എബവ് മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആസ്പെക്ട്സ് വരുന്നതാണ്. റൈറ്റ്? പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എക്സാം ഹാളിൽ എത്രമാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. One of the products formed in the following reaction. ഇത് താരതമ്യേന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. It has been commented in the class many times. Grignard reagents are highly sensitive to molecules containing acidic hydrogen. അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ നൽകുന്ന ഏത് ഒരാളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈവൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ വാട്ടർ ആവാം, അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ വരുന്ന ആരും ആവാം, അനിലീൻ ആവാം, ആൽക്കഹോൾ ആവാം, അമീൻസ് ആവാം, ആരായാലും ശരി. ഹിയർ യു ഹാവ് ആൻ അസിഡിക് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊവൈഡർ. ഇയാൾ acidic hydrogen provide him. So what will happen? It will break here and you have minus here and plus here. So even though feebly it can provide H plus. So what will happen is this OC minus will abstract a proton. And you can see this will be the product. ഇവിടെ MgX എന്നാണ്, ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ മൈനസ് ഇറ്റ് വിൽ ക്യാപ്ചർ എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. the answer will be first option. മക്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. Heating NaCl with concentrated sulfuric acid and MnO2 result in the oxidation of manganese. എന്താ റിയാക്ഷൻ? NaCl with H2SO4 and MnO2. You will get MnSO4 കിട്ടും, NaHSO4 കിട്ടും, H2O കിട്ടും, Cl2 കിട്ടും അല്ലേ? റൈറ്റ്? എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മാംഗനീസ് എന്നാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മാംഗനീസ് ശരിയാണോ? മാംഗനീസ് ഇവിടെ +4 സ്റ്റേറ്റിലാണ്, മാംഗനീസ് ഇവിടെ +2 സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഓക്സിഡേഷൻ അല്ല, റിഡക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 റോങ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഹീറ്റിംഗ് NaI വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് MnO2, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് MnO2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ദ സിമിലർ ഓർ സെയിം റിയാക്ഷൻ. ഇവിടെ NaI വരുന്നു, ഇത് വരുന്നു, ഇത് വരുന്നു, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് this one and finally I2. So you can see MnO2 will be converted to MnSO4. That means +4 becomes +2, reduction. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ ഏത് ആൻസർ വരിക? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 റോങ് ആൻഡ് 2 കറക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരണം അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Among the following options, correct trend in the electron gain enthalpy. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ enthalpy? ഹാലോജൻസ് ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹൈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ enthalpy. അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയഡിൻ, അസ്റ്റാറ്റിൻ. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. മക്കൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. റൈറ്റ്? ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. Given below are two statements. FeOH thrice is chiral. Chiral അല്ലേ? FeOH thrice chiral എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? നോക്ക്.
This is iron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? This is OX. OX bidentate, ambidentate, chelating complex ആണ്, bidentate character ആണ്. Oxalate അറിയാലോ, this is oxalate, COO minus, COO minus, which we call it as ox. You see, ഇതൊരു ox ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ox വന്നു, ഇവിടെയും ഒരു ox വന്നു, and we know this is chiral. ഇത് chiral-ആണ്. They will form a non-superimposable mirror image. Many of these kind molecules we have dealt in the classes, right? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. What about second one? Trans CrH2O twice OX2 is chiral. Trans molecules സാധാരണ എന്താ വരിക? chiral ആവോ? നോക്കാം. CR trans ആണ്. You have H2O and you have OX here and OX here. This is a chiral. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Cis ആണെങ്കിൽ chiral ആണ്. ട്രാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി വന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കൈറൽ. അപ്പോൾ ഇത് കൈറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്, ഇത് കൈറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ്, 2 റോങ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ്, 2 റോങ്. വൺസ് അഗെയിൻ മക്കൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്? അടുത്ത ചോദ്യം. The correct statement about peptides and proteins. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇൻ ആൽഫ ഹെലിസസ് the polypeptide chain is twisted into left-handed screw. തെറ്റല്ലേ? റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് അല്ലേ വരിക? അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഹാസ് 2 or more polypeptide subunits. തെറ്റല്ലേ? ക്വാർട്ടണറി വരുമ്പോഴാണ് സബ് യൂണിറ്റുകൾ വരിക അല്ലേ? only the protein having quaternary structure are biologically active. തെറ്റല്ലേ? tertiary structure മതി. tertiary structure is enough to maintain the native character of proteins. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ലൈക്ക് മയോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി ഫോർത്ത് ആയിരിക്കണം ആൻസർ നോക്കുന്നത്. ബീറ്റാ പ്ലീറ്റഡ് ഷെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ. നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ്. റൈറ്റ്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പാരാനൈട്രോടോളുവിൻ വിത്ത് അസിഡിക് KMNO4 give an acid that is stronger than benzoic acid. The product obtained here. ഈ റിയാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? പാരാനൈട്രോടോളുവിൻ. ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? പാരാനൈട്രോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. You get paranitrodoluene converted to paranitro-benzoic acid. This versus benzoic acid ആണ് നമ്മുടെ point. This versus benzoic acid ആണ് point. It is said that it is stronger than benzoic acid. Correct അല്ലേ? Stronger than benzoic acid. Paranitro-benzoic acid is stronger than benzoic acid because the presence of electron withdrawing group increases the acidic character എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Right? അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പാരാനൈട്രോടോളുവിൻ വിത്ത് ടിൻ HCl. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പാരാനൈട്രോടോളുവിൻ വിത്ത് ടിൻ HCl. യു ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുക? പാരാനൈട്രോടോളുവിൻ വിത്ത് ടിൻ HCl. യു ഗെറ്റ് a nitro group converted to NH2 and there is paranitrodoluene അല്ലടാ. Reduction of paranitrodoluene with tin HCl. So nitro group will be converted to NH2 group. So you get para-aminotoluene. That is para-methyl aniline. That is what obtained. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? This is more basic than aniline. This is more basic than aniline. So we are comparing with aniline. We are comparing with aniline. ഇതും കമ്പയർ ചെയ്യണം. വൺസ് അഗൈൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ദിസ് ഈസ് മോർ ബേസിക്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. ദിസ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്തത് given amine is that is gives the amine followed by neutralization, gives amine that is
more basic than aniline. That means this is more basic than aniline. Correct ആണ്. This is electron donating group. Presence of electron donating group, basic character increases. Right? അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ്. ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ്. Statement 1 and 2 are correct. Second one is the correct answer. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. Identify the reactions which give aniline as major product. ഒന്നാമത്തേത് ഈ CN എന്തായിട്ട് മാറും? സോറി, CN എന്തായിട്ട് മാറും? ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ്. CN will be converted to CH2NH2. That is not aniline. അപ്പോൾ A കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. A കട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ A ഉണ്ട്, ഇവിടെ A ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത് B. This is Hoffman's degradation reaction. ഇതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും. യു ഗെറ്റ് aniline. B ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ B ഉള്ള ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മക്കളത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. D ശരിയാണോ? യെസ്. ഇത് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? യു ഗെറ്റ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു അസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു അനിലീനായിട്ട് മാറും. അപ്പം അത് ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയോ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ്. സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ് കനോട്ട് റെഡ്യൂസ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബിയും ഡിയും കറക്റ്റാണ്, എയും സിയും തെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ 3 itself is the correct answer. കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. 2 moles of an ideal gas undergo free expansion from 10 liter to 100 liter at 300 Kelvin. The values of delta S system and surroundings are. Delta S system. It will be 2.303 nr log V2 by V1 എന്ന് കൊടുത്താൽ 2.303 n എത്രയാണ്? 2 moles ആണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വേണ്ട അല്ലേ? 6 എന്ന് കൊടുക്കാം. ലോഗ് 100/10 എന്ന് കൊടുത്താൽ 2.303 into 2 into r log 10 എന്ന് കിട്ടും. 1 എന്ന് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 4.606 r എന്ന് വരും അല്ലേ? 4.606 r എന്ന് വരും. 4.606 r എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസലായി. നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് സറൗണ്ടിങ്സ്? ഇനി സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? You see, it is at a constant temperature, so it is isothermal. The reaction is isothermal process. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ യു വിൽ ബി 0. പിന്നെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ 0 ആയി. Therefore you can write Q equal to 0. Therefore delta S surrounding equal to Q surrounding by temperature 0 എന്ന് കിട്ടും. So the answer is ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരണം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദിസ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് 4.606 r എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എ സറൗണ്ടിങ് 0 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഒരു തെർമോഡൈനമിക്സിലെ ഒരു ക്ലാസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. The compound that cannot be obtained from aldol condensation reaction shown below is. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ തോന്നാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഫൈനലി ആൽഡോൾ റിയാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കിട്ടുക. ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് ആണ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ്. അതുമാത്രം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കൂ. ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ദിസ് ഈസ് ആൽഫ കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഓവർ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തേത് ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഫ കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ ഗാമ കാർബൺ. ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ഗാമ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ടെൽ യു ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. എന്താണ്? ഏത് കിട്ടില്ല എന്നാ ചോദ്യം. ഏതാണ് കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അല്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് തേർഡ് വണ്ണിലോ?
ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഫ കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ ഇത് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഫ കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ അത് കിട്ടും. സോ ഐദർ ബൈ സെൽഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഓർ ബൈ ക്രോസ് കണ്ടൻസേഷൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് all products other than option 2. ഓപ്ഷൻ 2 തെറ്റാണ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ്, അതും മക്കൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൽ ഡൺ. അടുത്തത് the complex which has facial and meridional isomers. facial meridional isomers ആരാ കാണിക്കുക? ഫാക്മർ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ആരാണ്? MA3B3 ടൈപ്പ് ആണ്. MA3B3 ടൈപ്പ് വിൽ ഷോ facial meridional isomerism. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. chromium with 3 pyridine and 3 chlorine, that will show facial meridional isomerism. correct answer option 2 വരണം കേട്ടോ. MA3B3 type shows Fachmer isomerism. അടുത്തത് the numbers given 17.0145 and 21.0235 were rounded to 3 figures after the decimal point. ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് 3 ഫിഗറിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഇവിടെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. 4ഉം 5ഉം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 റിട്ടൈൻ ചെയ്യും, 3ഉം 5ഉം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 4 ആയിട്ട് മാറും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റൗണ്ടിങ് ഓഫ്. എത്രയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Amount of carbon dioxide evolved upon complete combustion of 116 gram of normal butane is. So what is the reaction? Let us write the reaction. C4H10. Upon heating with the combustion you get 4 carbon dioxide. So 1 mole you get 4 mole. ഇവിടെ 1 mole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 58 gram. 58 gram you will get 4 into 44 gram കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് 116 gram ആണ്. 116 gram. 116 gram. റൈറ്റ്, 116 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഡബിൾ ആയി അല്ലേ? നേരെ ഡബിൾ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ആവും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ആവും. 16. ദിസ് ഈസ് 176ന്റെ ഡബിൾ 352. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 352 gram. 352. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമ്പിൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രി കാൽക്കുലേഷൻ, റൈറ്റ്, 1 mole of butane, 4 mole of carbon dioxide is obtained. അപ്പോൾ 58 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് 4 into 44 gram കിട്ടും. 116 എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി ഡബിൾ ആണ്, 58ന്റെ ഡബിൾ ആണ്. എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്തത്, consider the following schematic plot of orbital wave function psi r against r. The figure representing 2 radial nodes. Figure representing 2 radial nodes. റേഡിയൽ നോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? 0 ആണ്. റേഡിയൽ നോഡ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. ദിസ് ഈസ് 1 റേഡിയൽ നോഡ്. 2 റേഡിയൽ നോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? 2 റേഡിയൽ നോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരണം, ഇവിടെ വരണം, ഇങ്ങനെ വരണം. ഓപ്ഷൻ ഇത് ഡയഗ്രാം സി. ഡയഗ്രാം സി. ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതും മക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. റൈറ്റ്, ഇത് എവിടെ കാണും? ഇത് നോക്കുക, 2 റേഡിയൽ നോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദീസ് ആർ ദ 2 റേഡിയൽ നോഡ്സ്. റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. The following carbocation stabilized by the interaction of empty p orbital with so there is hyperconjugation stability. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള hyperconjugation stability ഉണ്ട്, which is between sigma bond of CS3 versus vacant p orbital. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള stability ഉണ്ട്, this is hyperconjugation. This is resonance stability, which is caused by pi electrons versus vacant p electrons. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് പൈ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഏതാ വരിക? എം ടി സിഗ്മ സ്റ്റാർ അല്ല, ഫിൽഡ് സിഗ്മ, ഫിൽഡ് പൈ. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് ഫിൽഡ് സിഗ്മ ആൻഡ് ഫിൽഡ് പൈ. ഫിൽഡ് സിഗ്മ വിത്ത് പി ഓർബിറ്റൽ, ഫിൽഡ് പൈ വിത്ത് വേക്കൻറ്റ് പി ഓർബിറ്റൽ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വേ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. hyperconjugation stability by the nearby CS3 group and
റെസൊണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫ്രം ദ ബെൻസീൻ റിംഗ്. രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ CS3 എന്ന് വരുന്നത് സിഗ്മ പി കോൺജുഗേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബെൻസീൻ എന്ന് വരുന്നത് പൈ പി കോൺജുഗേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്തത് 1,3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതൊരു നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. ഇത് 1,1 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് 1,1 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് 1,2 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1,3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ. റൈറ്റ്. അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. നോക്കൂ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്ക്, സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് Fe3+ Fe2+ന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണണം കേട്ടോ. Fe3+ കൺവേർട്ടഡ് ടു Fe2+ന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണണം നമുക്ക്. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ? Fe3+ Fe പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ. Fe3+ Fe പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ -0.04 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് Fe2+ Fe ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് -0.44. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ N എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ N എന്ന് കൊടുക്കാം, E എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ N1 E1 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ N2 E2 എന്ന് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. Therefore, NE is equal to N1 E1 plus N2 E2. Multiple times we did this kind of question, right? Yes. അപ്പോൾ ഇവിടെ N എത്രയാണ്? 3 എന്ന് 0ലേക്ക് കേട്ടോ. So here N equal to 3. So it is 3 into -0.04 equal to, ഇവിടെ N1 എത്രയാ? 1 ആണ്. So 1 into E1 അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ 2ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് N2 equal to 2 ആണ്. 2 into -0.44. So 3 4 12 -0.12 equal to E1 -0.88 എന്ന് കിട്ടും. Therefore E1 is equal to, ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ 0.88 -0.12 എന്ന് വരും. 8 2 പോലെ 6 7 അല്ലേ. 0.76. Option 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. Okay, fine. അടുത്ത ചോദ്യം. Potash alum, the ratio of K+ and sulfate ion. Potash alum അറിയില്ലേ? K2SO4 dot Al2SO4 thrice 24H2O എന്നാണ്. അപ്പോൾ K 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, K+ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, സൾഫേറ്റ് 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. So 2:4, 1:2 is the correct answer. കേട്ടോ, അത് തെറ്റിച്ചുല്ലോ. 2:3 തെറ്റിയില്ലേ? 1:2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 പൊട്ടാഷ്യവും 4 സൾഫേറ്റും. അടുത്ത ചോദ്യം. Consider the following statement about the mixing of two liquids. An ideal solution formed obey Raoult's law throughout decomposition. A correct alle? A is a true statement. A is a true statement. അപ്പോൾ തേർഡ് ചോയ്സ് കട്ട് ചെയ്തു. Mixture of chloroform acetone show negative deviation. Chloroform acetone show negative deviation because of a newly formed hydrogen bond between hydrogen of chloroform and acetone, oxygen of acetone. അപ്പോൾ B correct ആണ്. B correct ആണ്. B correct ആണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും A ഓൺലി, ഇത് തെറ്റല്ലേ? B correct ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ സിയിൽ എന്താ തെറ്റ്? മിക്സർ ഓഫ് അനിലീൻ ഫിനോൾ ഷോ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. തെറ്റല്ലേ? മിക്സർ ഓഫ് അനിലീൻ ഫിനോൾ ദർ വിൽ ബി സ്ട്രോങ് മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 എയും ബിയും മക്കൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അടുത്തത്, ഫോർ എ സോൾട്ട് XY which is strong electrolyte, the plot of lambda m versus root C has a slope -90 Siemens centimeter square mole raised to -3/2 at 298 Kelvin and 0.01 molar concentration of XY. The value of lambda m is 145. Limiting molar conductivity of Y- കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? X+ തന്നിട്ടുണ്ട്.
എക്സ് പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദ calculation will be lambda naught xy. Lambda naught xy equal to lambda naught x plus lambda naught y minus. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറായി. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് എ റൂട്ട് സി, റൈറ്റ്? ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ടോ 145 ഈക്വൽ ടു ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ സ്ലോപ്പ്. സ്ലോപ്പ് വിൽ റെപ്രസെന്റ് എ വാല്യൂ. തന്നിട്ടുണ്ട് -90. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -90 ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി, root of 0.01. So it will be 145 equal to lambda naught. ഈ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഈ റീസെന്റ് എക്സാമിൽ ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്? അഡ്വാൻസിന്റെ ടൈപ്പിലൊരു ചോദ്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 90 ഇൻറ്റു 0.1. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 145. റൂട്ട് 0.01 is 0.1, റൈറ്റ്? സോ that will be equal to lambda naught minus 9 വരും. Therefore lambda naught is equal to 145 plus 9 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 154 എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഹിയർ 154 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുല്ലോ 74 പ്ലസ് ലാംഡ നോട്ട് വൈ മൈനസ്. Therefore ലാംഡ നോട്ട് വൈ മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. 154 minus 74 you get 80. Manoharam, അടിപൊളി. You got once again correct answer, right? Good, beautiful. Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. Arrange the following compounds in the increasing order of polarity. You have ether, alcohol greater, alcohol acetone, alcohol greater, alcohol acetic acid greater. അപ്പോൾ D maximum വരണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ബി. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഡി അസറ്റിക് ആസിഡ്, പിന്നെ ആൽക്കഹോള്, പിന്നെ അസെറ്റോൺ, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈതർ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോ പൊളാരിറ്റി. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈതർ മിനിമം ടു മാക്സിമം. ഈതർ, അസെറ്റോൺ, ആൽക്കഹോള്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, റൈറ്റ്? മനോഹരമായിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി, കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ലിഗാൻഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദെയർ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. ക്ലോറിൻ, അമോണിയ, ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അമോണിയ, തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, അമോണിയ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, വാട്ടർ, തെറ്റാണ്. ക്ലോറൈഡ്, വാട്ടർ, അമോണിയ, ഇതും തെറ്റാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? അടുത്തത്, ദി അമിനോ ആസിഡ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ ഇൻ ദ ലസൈനി ടെസ്റ്റിൽ റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നു അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ, അല്ലെ? കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ. ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ, മിത്തയോണിനിൽ മാത്രമല്ലേ സൾഫർ ഉള്ളൂ? മിത്തയോണിലല്ലേ സൾഫർ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മിത്തയോണിൻ സൾഫർ സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെ? ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി പോയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നൈട്രജനും സൾഫറും കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളറേഷനിൽ കിട്ടുക. സോ നൈട്രജൻ സൾഫർ കമ്പൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് തരുന്നത് മിത്തയോണിൻ ആയിരിക്കും. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ടു ഈസ് ബ്രില്യൻലി മാർക്ക്ഡ്, റൈറ്റ്? അടുത്തത്, in acid medium 10 ml 0.2 molar oxalic acid titrated with KMnO4 solution. The volume of KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml. Strength of KMnO4 is, simple ആയിട്ട് ചെയ്തൂടെ? It is KMnO4 versus oxalic acid. KMnO4 versus oxalic acid. So N1 M1 V1 equal to N2 M2 V2. ഇതിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ 5. സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. M1 കണ്ടുപിടിക്കണം. വോള്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് 10 ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? 2.
കാർബൺ +3 നിന്ന് +4 മാറുക. ഓക്സാലിക് ആസിഡിൽ കാർബൺ +3 ആണ്, അത് +4 മാറും. ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ പെർമാംഗനേറ്റ് +7 നിന്ന് +2 മാറുക. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ 5, കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എൻ ഫാക്ടർ 2, കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.25, വോള്യൂം എത്രയാ 10. സോ ദാറ്റ് സീംസ് വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഈ 10 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമുക്ക് 0.5 വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് m1 ഈക്വൽ ടു 2 into 0.25, 0.5/5, ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 2, 0.1 ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മാർക്ക്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. The correct statement is aluminum has 5 valence electron, valence orbitals. Boron has maximum covalency 4. That itself is the correct answer. നമുക്ക് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ബോറോൺ ഹാസ് എ മാക്സിമം കോവലൻസി 4. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സ്റ്റേറ്റഡ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബെറിലിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ ഓൾ ആർ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എലമെന്റ്സ്. ഫാമിലിയിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ഹാവ് മാക്സിമം കോവലൻസി ലിമിറ്റഡ് ടു 4. ഓപ്ഷൻ 2 ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി മാർക്ക്ഡ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. അടുത്തത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം കേട്ടോ. കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്, കോൺജുഗേറ്റഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഹെപ്റ്റ 1,6, ഹെപ്റ്റ 1,6 കോൺജുഗേറ്റഡ് അല്ല, ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. ഹെപ്റ്റ 1,3 അഗെയിൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഹെപ്റ്റ 1,3 ഡൈഈൻ ഈസ് എ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. സോ ഹെപ്റ്റ 1,3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. 1,4 ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്, 1,6 ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ 1,6 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് വരിക. 1,4 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് വരിക. 1,5 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് വരിക. ദേ ആർ ഓൾ ഐസൊലേറ്റഡ്. 1,3 ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ്. കോൺജുഗേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? അടുത്തത് 2A KB is a zero order reaction where K equal to 1 mole per liter per minute. If the initial concentration of A is 2 molar, then the time taken to complete 25% of the reaction is, right? So T 75 equal to 75/100 into R0 by coefficient 2 ആണ്. So it will be 2K. So that will be 75/100 into R0 എവിടെ ഇടാം 2 divided by 2K. K is 1, so it is 2 into 1. അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആയി. So the answer is 0.75 എന്ന് കിട്ടും. Third option is the correct answer. Third option is the correct answer. And it was taught time for any percentage. Zero order reaction, time for any percentage. It will be that percentage by 100 into R0 by K. ഇവിടെ K എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കോഎഫിഷ്യന്റ് 2 ആണ്. K തന്നിരിക്കുന്നത് 1 മോൾ പെർ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 വരുമ്പോൾ 2 എന്ന് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പോൾ discussion on the other subject will continue.
Okay, so let us continue live on. Let us continue with the questions. We have a question from electromagnetic wave. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് മീഡിയം, ഒരു മീഡിയത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, വാക്വത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇ എക്സ് എന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ്. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ നോട്ട് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൈൻ കെ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒമേഗ നമുക്ക് കിട്ടും. ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻകറക്റ്റ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സസ് നോക്കാം. ഈസ് ദ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ? അല്ലെ, നമുക്കറിയാം യൂഷ്വലി ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അല്ലെങ്കിൽ കെ സെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി മീൻസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി മൈനസ് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ this is correct. Okay, ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇൻസൈഡ് ദ മീഡിയം ഇസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്, സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇൻസൈഡ് എ മീഡിയം ഇസ്, we can say it is 3 into 10 raised to 8 c by root of epsilon r mu r. പക്ഷേ it is told that it is a lossless medium. It is a lossless medium. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് mu r 1 ആയിട്ട് എടുക്കാം. So this will come out to be 3 by 3 എന്ന് വരും. So basically 10 raised to 8 ആണ് വരും. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്, ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെയാണ് കോൺട്രവേഴ്സി. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും 3ഉം 4ഉം ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ലെറ്റ് us just try it out. നമുക്ക് രണ്ടും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. So we'll see. Wavelength of the electromagnetic wave inside the medium is 300 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒമേഗ കിട്ടും. ഒമേഗ എന്താ? ഒമേഗ ഇസ് 2π into 10 raised to 6. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്താവും? ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ 2π. സോ 10 raised to 6 ഹേർട്സ് എന്ന് കിട്ടും. 10 raised to 6 ഹേർട്സ്. സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഓൾറെഡി 3 into 10 raised to 8 by 3. അപ്പോൾ 10 raised to 8 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ജസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദ സ്പീഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ കിട്ടേണ്ടത് ശരിക്കും എന്താണ്? 100 ആണ് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതും ദിസ് ഓൾസോ ലുക്സ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഇനി ദിസ് ഇത് വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അവരെന്തോ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ദേ മെന്റ് ഇസ് ബി വൈ. ആ വൈ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ദേ intended is E naught എന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ E naught by speed. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ ഇത് ഇൻകറക്റ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ B naught എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് B naught by പിന്നെ വീണ്ടും സ്പീഡാണ്, അല്ലെ പിന്നെ B naught മാത്രം മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ലുക്സ് ലൈക്ക് എ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ബോണസ് ആവാനാണ് സാധ്യത. 3ഉം 4ഉം ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സി ഹൗ NTA takes care of this question. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ ദിസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് എനർജി പവർ എനർജി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് m മൂവ്സ് അലോങ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ x ആക്സിസ് ഫ്രം x equal to 0 to x equal to L. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് varying with position, അല്ലെ വിത്ത് x വെച്ച് വേരി ചെയ്യാണ്. അപ്പം മ്യൂ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് mu naught minus alpha x. ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യാം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വേരിയബിൾ, അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അഗൈൻ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ആയി. അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ, ഒരു ജനറിക് ഒരു എക്സിലെത്തി
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഫർദർ ഐ എം മൂവിങ് ഡി എക്സ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ the small work done by frictional force for this small displacement? Adenda, that is going to be frictional force into dx. For the time being, again, namukku we'll keep the magnitude, we'll go with the magnitude. So dw is equal to frictional force and it is moving, so mu k into normal reaction. But in case normal reaction mg thaneyanu, so mu k into mg aanu frictional force vara. Frictional force ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന അകത്ത് തന്നെ ഒരു മൈനസ് വരും, മൈനസ് ഇൻറ്റു മ്യൂ എം ജി ഡി എക്സ്. പക്ഷെ ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ 0 മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് ആണ് എം ജി ഡി എക്സ്. ഇതാണ് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ സാധനം യു ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം 0 to L, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, അപ്പൊ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ, മ്യൂ 0 ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് മ്യൂ 0 എം ജി 0 to L ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് L കിട്ടും. ഇനി ഈ ടേംസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു എം ജി വരും. ഈ ടേമിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കിട്ടാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം you know have to reduce it into so you have to use this ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് that mu k of L, coefficient of kinetic friction for x equal to L0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. just put that mu 0 is equal to alpha L. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൽഫ is equal to mu 0 by L എന്ന് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആൽഫ നോട്ട് ഇവിടെ L വരും, വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതെന്താ വരാം, മൈനസ്, അഗൈൻ ലിമിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, ലിമിറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ L²/2 വരും. ഇതിന്റെ വാല്യൂവും കൂടെ ഇടാം. സോ ദിസ് കംസ് ഔട്ട് ടു ബി mu 0 mgl by 2 plus minus mu 0 mgl, which is minus mu 0 mgl by 2. Okay, so ഇവിടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ n എന്ന് പറയുന്നത് it is nothing but 1/2. I think only magnitude is, അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അഗെയിൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരണ്ടേ, എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു കേസിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അഗെയിൻ -1/2 ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, -1/2 ആണ് വരണ്ടേ. ബട്ട് പിന്നെ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ലെറ്റ്സ് ചൂസ് 1/2. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. So this is again an interesting question from, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്സ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പാരന്റ് ഡെപ്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So you have an object that is placed exactly in the middle of this medium. ഈ Q എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചേക്കാണ്, എക്സാക്ട്ലി മിഡിലായിട്ട് വെച്ചു. അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.25 ആണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഒബ്സർവിങ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ആദ്യം ഈ NP equal to 1, P എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ്, ആൻഡ് when we say apparent depth by real depth, the easiest way to remember the formula is H apparent by mu in which viewing is taking place. Apparent height by mu of the medium, refractive index of the medium in which you are viewing, that is equal to, നമുക്കതിനെ H real by അല്ലെങ്കിൽ H where the object is kept by mu object. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഓർക്കുക, മൾട്ടിപ്പിൾ മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു H1 by mu1 plus H2 by mu2 അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒറ്റ മീഡിയ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ്
we are viewing in the normal directionലാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And we have to assume that the viewing is taking place here. Okay, very close to the medium തന്നെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നും എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റും കൂടി എടുക്കണമല്ലോ. So this is very straightforward. H apparent by mu viewing is equal to H object by mu object. അപ്പോൾ H1 apparent നമുക്ക് നോക്കാം. H1 apparent എന്ന് പറയുന്നത് is when you observe it from P, right? So H1 apparent by mu P, which is 1. Refractive index of P is 1. Refractive index of P is 1. So this is equal to H real by, അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് this is 2.5. ഇവിടെ നോക്കിയാലും it is exactly middle എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. Medium is placed between the center of the medium തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ so we can take it as this height is nothing but 2.5 ആയിരിക്കും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2.5 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം 1.25 ആയിരിക്കും. സോ H1 is 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഇതേപോലെ നമുക്ക് H2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക. H apparent by mu viewing, but you are viewing from this medium right now. ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ H2 apparent by mu of R, that is 1.5, that is equal to again ഇവിടെ മാറുന്നില്ല, 2.5 by 1.25, which implies H2 is equal to, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, അപ്പോൾ 3 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും. H1 minus H2 is എന്തിനാ ഒരു മോഡ് ആവശ്യമുണ്ട്. H1 minus H2, അതിനാണ് മോഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 1. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അഗൈൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റൻ പോലെ വലിയൊരു പാസേജ് തന്നു, ബട്ട് അതിനകത്ത് 2 തവണ H apparent കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളൂ. നമ്മളിതെന്തോ വേറെ ഒരു IT ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ യു തിങ്ക് വിത്ത് എ കൂൾ ഹെഡ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് യു ആർ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് H apparent ഫോർമുല ട്വൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പിന്നെയും സെയിം തിങ് ഫ്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അഗെയിൻ ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്പിയർ. അപ്പൊ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്പിയർ വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 2 തവണ ഈ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വെരി സിമിലർ. യു ഹാവ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്പിയർ, എന്നിട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി റിലീസിങ് എ ചാർജ്. ഓക്കെ, ആ ചാർജിനെ നമ്മളൊരു 3r ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ, ഇത് 3r ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ നിന്ന് ഒരു -q നെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സർഫസ്, അഗൈൻ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ സ്കെയർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ആർ വി ഗോയിങ് ടു നീഡ് ദ ഫോർമുല ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സെന്റർ, അതായത് എൻ്റെ പേടി. പക്ഷെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സെന്റർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സെന്ററിന്റെ ഫോർമുല അത് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ സെന്റർ 3/2 kq/r. പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ ഓർ ദ -q ആസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇവിടെ സർഫസിൽ എത്തുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് KQ. ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കുന്നത്. KQ, because we just need the change. KQQ by അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ചാർജ് സ്പിയർ. അതിപ്പോൾ സോളിഡ് കണ്ടക്ടിങ് ആയാലും നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്പിയർ ആയാലും. പിന്നെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഔട്ട്സൈഡ് പോയിന്റ്സ്, ഇറ്റ് ഡസൻ റിയലി മാറ്റർ അല്ലെ. ഔട്ട്സൈഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് KQ/R അല്ലേ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ. അപ്പൊ KQ ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാണാൻ Q കൊണ്ട് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ, അപ്പൊ KQ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ തന്നെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് 3r. ഓക്കെ, മൈനസ് KQ/R, കാരണം ഇൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ദി സർഫസ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് R. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ സ്പിയർ, ഏത് സ്പിയർ ആണെങ്കിലും പുറത്തെ പോയിന്റ്സിന് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് KQ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ. ഓക്കെ, ഈ -q കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ, ഇത് പ്ലസ് ആവും. സോ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ്റ്റ് ഇസ് വെരി സിംപ്ലി
It is KQQ 1 by R minus 1 by 3R. ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ്റ്റ്. ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻഡ് എന്താവും അപ്പം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻ. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി വാല്യൂസ് ഇട്ടാൽ മതി. എനിക്ക് ഇവിടെ 1 by 4 pi epsilon naught QQ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ this comes out to be 2 by 3R. 2 by 3R ആവും. This is equal to half m v square. കാരണം ഇതെന്തായാലും നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This is held fixed. അപ്പോൾ ആ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫുള്ളും ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മൈനസ് ക്യൂ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ ടു എല്ലാം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും. യു വിൽ ഗെറ്റ് കറക്റ്റ്ലി മാർക്ക്. ഇത് കിട്ടും. ചെയ്തു നോക്കാം. അഗെയിൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളത് ഒരു കാണാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ രീതി വിചാരിച്ചാൽ മേ ബി യു നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ്, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, അത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് അല്ലേ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഗെയിൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനദർ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അഗെയിൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർമുലാസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അഗെയിൻ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ പലതവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. NCERT ഉള്ളതാണ്. വെൻ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്പീഡ് or the angle of banging of roads ൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. What is the minimum? Direct formula ആണ് അല്ലെ. minimum, what should be the angle? Or if you are asked to find out the safe speed, so we use the formula V is equal to root RG tan theta ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ B കിട്ടും. Again ഇതില് you should know that here it is given that minimum wear and tear. അതായത് we are looking for the case where friction is not coming into picture. Friction illade you are able to take the turn just by you are able to take the turn just with the help of the normal reaction. അതിന്റെ കോമ്പണന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റാണ്. ഇതാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. അതിന്റെ ഒരു കോമ്പണന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റാണ് വിത്തൗട്ട് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ വെയർ ആൻഡ് ടയർ വരും. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി, ഇതും NCERT ഉള്ളതാണ്. ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന കേസുകൾ NCERT ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പ് ദി ഇൻക്ലൈൻ ഓർ ഡൗൺ ദി ഇൻക്ലൈൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മിനിമം സേഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെയാണ് വരാം. ഇതും കൂടെ ഫോർമുല ജസ്റ്റ് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. V is equal to root of RG mu S mu S minus mu S plus tan theta by 1 minus mu S tan theta. Okay, sorry, mu S plus tan theta by 1 minus mu S tan theta. Correct ആണ്. And the other speed is root of RG mu S minus tan theta by 1 plus mu S tan theta. Because ഇത് മുമ്പ് JEക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. JEE മെയിൻസിൽ ഈ ലെവലിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So you can expect something on this lines also. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Okay, so I think this is sort of inspired from ഇപ്രാവശ്യത്തെ JEE അഡ്വാൻസ്ഡിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 2 ബോൾസ് ഒരു സ്പിയറുമേ റോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് വൺ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ്രോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട്. സോറി, ഇവിടെ നിന്ന് 2 ബോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് one is going in this direction, the other is going in this direction. So we are asked to find out, and they are going with constant angular velocity with the same uniform angular speed. അപ്പോൾ angular speed magnitude സെയിം ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന, ഇപ്പോൾ angular speed നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ angular velocity ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ബട്ട് ഒമേഗ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. ഇങ്ങനെ ഈ 2 ബോൾസും it is rolling. Now
You have to find out the, അപ്പോൾ ഇതാണ് important. Magnitude of the total linear momentum. Total linear momentumത്തിന്റെ magnitude you have to plot as a function of theta. Clear അല്ലേ? Okay. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കിത് തിയററ്റിക്കലി ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ, ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് r is equal to അല്ലെ, r is equal to cos theta i cap പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ റേഡിയസ് യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വെലോസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിനെ വെക്ടർ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല തീറ്റയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും കൂടെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും, അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ എയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ എ ഇസ് അഗൈൻ കോസ് തീറ്റ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ്. Now you are differentiating this. ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. മൊമെന്റത്തിലോട്ട് പോകണല്ലോ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ, ഈ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒമേഗയാണ്. അപ്പൊ ഒമേഗ ഐ ക്യാപ്പ് വരും. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഒമേഗ ജെ ക്യാപ്പ് വരും. ഓക്കെ, ഇനി ആർ ബി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സിമിലർ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ദി ഓൺലി തിങ് ഇസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ തീറ്റ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. തീറ്റ ഇസ് മെൻഷൻ ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ആർ ബി നോക്കാം. ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർ ബി ഇതുപോലെ വരും. അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സൈനിന്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നോക്കണം. ഒമേഗയുടെ സെൻസ് അല്ലെ, ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഒമേഗ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒമേഗ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ അതും കൂടെ വരും. അപ്പൊ എസെൻഷ്യലി എന്താ വരാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മൊമെന്റം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റം നോക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റം നോക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി. ബട്ട് ഈ കോമ്പണൻസ് എന്താവും? ഈ കോമ്പണൻസ് ക്യാൻസൽ ആവും, ഈ കോമ്പണൻസ് ആഡ് ആവും അല്ലെ, ഈ കോമ്പണൻസ് ക്യാൻസൽ ആവും, ഈ കോമ്പണൻസ് ആഡ് ആവും. അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെന്റ്, അപ്പൊ ആദ്യം ലീനിയർ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ടാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ആഡ് ആവുക. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ, ഇനീഷ്യലി ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് 0 അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് 0 ആണ്. കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടുപേരുടെയും വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, രണ്ടുപേരുടെയും വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ്. There is no vertical component. Okay, and the horizontal components are cancelling. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്താ? ലീനിയർ മൊമെന്റം ആ സമയത്ത് 0 ആണ് അല്ലെ, 0 ആണ്. അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 0 ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 0 ആണ്. എഗെയിൻ ഇവർ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും അവരുടെ വെലോസിറ്റീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും, വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഈസിലി സേ ദാറ്റ് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, ഈ ഓപ്ഷനാണ് വരുള്ളൂ. സോ 0 എന്ന് തുടങ്ങി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്രീസ്. എപ്പോഴാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക? മാക്സിമം ആവാം ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെ. നോക്കൂ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ഒമേഗ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആർ ഒമേഗ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 2 ആർ ഒമേഗ ഡൗൺവേർഡ്സ് വരും, അതാണ് മാക്സിമം. 2 ആർ ഒമേഗ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, അതനുസരിച്ച് മാക്സിമം ലീനിയർ മൊമെന്റം വരും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രാഫിൽ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ലീനിയർലി ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു.
യെസ്, നമുക്ക് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. 78ാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ. 78ാമത്തെ ചോദ്യം, കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗിവൺ സോൾട്ട്സ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നാണ്. ഓരോന്നിൻ്റെയും സോലിബിലിറ്റി കാരണം ആദ്യത്തെ AgBr ആണ് അല്ലേ. AgBr AB ടൈപ്പ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് KSP ഈക്വൽ ടു S സ്ക്വയർ എന്നാണ്. സോ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് KSP എന്നാണ്. KSP തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ റൂട്ട് വാല്യൂ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. AgBr നിയർലി കമ്മിങ് ആസ് 7 ഇൻറ്റു ഇത് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും, റൂട്ട് ഓഫ് 5 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 13 ചെയ്യുമ്പോൾ നിയർലി 7 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 7 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പാണ്. രണ്ടാമത്തെ നോക്ക് മക്കളെ, ZnOH ട്വൈസ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി AB2 ടൈപ്പ് ആണ്. AB2 ടൈപ്പ് അറിയാലോ അല്ലേ. KSP ഈക്വൽ ടു 4s⁻³ എന്നാണ്. Therefore S is equal to cube root of KSP by 4 എന്ന് വരണം. That is cube root of KSP എത്രയാടാ, 10 പവർ മൈനസ് 15 by 4. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയർലി 6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 എന്ന് വരും. ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അടുത്തത് Hg2Cl2. Hg2Cl2വിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയാലോ അല്ലേ. Hg2Cl2വിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയില്ലേ? എന്താണ് ഇത്? A2B2 ടൈപ്പ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് Hg2 2+ ആൻഡ് 2Cl മൈനസ്. ഇറ്റ് ഈസ് AB2 ടൈപ്പ്. വൺസ് അഗെയിൻ KSP ഈക്വൽ ടു 4s⁻³ എന്ന് വരും. S ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് KSP എന്ന് വരും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 1.3 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 18 by 4 സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയർലി 7 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 7 വരും. സോ യു ക്യാൻ കമ്പയർ ദ 7 ഇൻറ്റു 10 പവർ 7 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 7. ഇത് നിയർലി അല്ലേ 5 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 13. അപ്പോൾ ഇത് 7 വന്നു. ഇത് സെയിം, നിയർലി സെയിം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും നോക്കാം നമുക്ക്. 13/4 ഇൻറ്റു 10 പവർ മൈനസ് 18 നേരെ പുറത്തെടുക്കാമല്ലോ. 10 പവർ മൈനസ് 6 വരും. 10 പവർ മൈനസ് 6 വരും. സോ 1.3/4. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസർ വാല്യൂ. ഇതിലും ചെറുതായിരിക്കും വരിക, ഇതിലും ചെറുതായിരിക്കും വരിക. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി, ഇവിടെ 10 പവർ മൈനസ് 6, ഇവിടെയും 10 പവർ മൈനസ് 7 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലും ചെറുത്, ഇത് 10 പവർ മൈനസ് 7 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1.3/4 ക്യൂബ് റൂട്ട്, അത് ചെറിയൊരു വാല്യൂ വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇത് മാക്സിമം. ZnOH ട്വൈസ് മാക്സിമം. മക്കളെ തെറ്റിയിട്ടോ, AgBr ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ 3 അല്ല, ZOH ട്വൈസ് മാക്സിമം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. അതിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന്, പക്ഷെ കാര്യമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കറക്റ്റ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈൻഡ് ആറ്റം. ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ വരണം. ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇവിടെ +3 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ +7 വരുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്. ഇവിടെ +5 വരും, ഇവിടെ +6 വരും, ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, തെറ്റാണ്. ഇവിടെ +5, ഇവിടെ +3, ഇവിടെ -2. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. അത് ഭംഗിയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റൈറ്റ്. അടുത്തത്, കൺസിഡർ ദ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഫോർ 1 mole ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Given work done W1, W2, W3, W4 represent work done in calories in the process 1, 2, 3, 4 respectively. Delta U2, delta U4 are changes in the internal energy for the processes 2 and 4 respectively. പിന്നെ ഡെൽറ്റ U2 ഡെൽറ്റ U4 തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. U1, U2 തരേണ്ട, U1, U3 തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ആണ് കേട്ടോ.
ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ്. സോ ഡെൽറ്റ U1 വിൽ ബി 0. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ്, ഐസോതെർമൽ, ഡെൽറ്റ U3 വിൽ ബി 0. റൈറ്റ്? U2 U4 തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം തെറ്റാണ്. സൈക്ലിക് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ആണ് അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ദിസ് ഈസ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ. വർക്ക് ഡൺ, ഓവറോൾ വർക്ക് ഡൺ 0 വരുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാം. വാട്ട് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ? നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കേട്ടോ, സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ, അതായത് 1 to 2. 1 to 2. So it is work done is equal to minus nRT1 log V2 by V1 വരും. n equal to 1 mole ആണ്. സോ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കലോറിയിലാണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു T1 log V2 by V1. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2 T1 log V2 by V1 എന്ന് വരും. റൈറ്റ്? W1. വാട്ട് അബൌട്ട് W3? W3യിൽ എന്താ വരിക? W3യിൽ സെയിം തിങ്, അതായത് 3 to W3 എന്ന് വെച്ചാൽ 3 to 4 കേട്ടോ. 3 to 4. Once again it is isothermal compression ആണ്. So it will be minus nRT2 ln V4 by V3 എന്ന് വരും അല്ലേ? V4 by V3 എന്ന് വരും. So that will be again minus 1 into 2 into T2 ആണ്, T2 log V4 by V3. Right? Now W1 plus W3, W1 plus W3, this is equal to minus 2T2 ln V4 by V3 എന്നാണ്. So this is W1 and this is W3. W1 plus W3, W1 ഇതാണ്, W3 ഇതാണ്. So it is option 2 is correct answer. Option 2 is correct answer. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 3 നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ 3, W2 W4, ഡെൽറ്റ U2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ U4. W3 ഡെൽറ്റ U2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ U4. ഡെൽറ്റ U2 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റല്ലേ? സോ ഡെൽറ്റ U2 ഈക്വൽ ടു W2, ഡെൽറ്റ U4 ഈക്വൽ ടു W4. സോ ഡെൽറ്റ U2 minus delta U4 will be W2 minus W4. അത് തെറ്റാണ്. Now അടുത്തത് W1 plus W2. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണല്ലോ. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാർനോട്ട് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. യെസ്, എബോവ് മോഡറേറ്റിൽ വരാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അടുത്തത്, ഫോർ an ideal solution formed by mixing liquid P and Q, delta H mixing equal to 0. കറക്റ്റ് ആണ്. ഡെൽറ്റ V mixing 0. അപ്പോൾ അസർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? റീസൺ, no interaction occur between P and Q in the light, interaction occur between P and Q. അത് തെറ്റല്ലേ? മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ? മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല, മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻ സിമിലർ ആയിരിക്കും. ബിഫോർ മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മിക്സിംഗ് മോളിക്കുലാർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ സിമിലർ എന്നാണ് കേട്ടോ. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ, മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അസർഷൻ കറക്റ്റ്, റീസൺ തെറ്റ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത്, among the species given below, the spin-only magnetic moment highest. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ടൈറ്റാനിയം 3+ ആണ്. ടൈറ്റാനിയം D2S2 എന്നാണ്. 3+ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ D1 വരും. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 1. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് Mn3+ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് D5S2 എന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി D4 സിസ്റ്റം. സയനൈഡ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 2 3 4 1 2 3 4. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പെയർഡ് ആവും. ഒക്ടാഹീഡ്രൽ സിസ്റ്റമാണ്, സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ആണ്. സോ ദർ വിൽ ബി 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അടുത്തത് അയൺ ആണ്. അയൺ വിൽ ബി D6S2 and iron 3+ will be D5 system.
D5 എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 1 2 3 4 5. Again it is a strong field ligand. ഇത് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തു, ഇത് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തു. Only one unpaired electron. What about cobalt? Cobalt D7S2 ആണ്. Cobalt 3+ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ D6 ആയി. D6 എങ്ങനെ വരും? This is D6 electronic configuration, right? Now ammonia strong field ligand ആണ്. ഇയാൾ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തു, ഇയാൾ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ 0 ആണ്. സോ ദ മാക്സിമം ഈസ്, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മാക്സിമം അല്ലേ, ഹയസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 2 അത് മക്കള് ഭംഗിയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാംഗനീസ്. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. A protein undergo reversible thermal denaturation from its initial state N to denatured state D according to the equilibrium at 60 degrees Celsius. Concentration of the both N and D are equal at equilibrium. And the standard enthalpy change തന്നിട്ടുണ്ട്. Standard entropy change എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്ക്, concentration of N is equal to concentration of D. Therefore, K equal to 1. Therefore, delta G not equal to 0. Delta G not is equal to minus RT ln K എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ K വാല്യൂ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ delta G 0 ആയി. That means delta G 0 means you get delta H 0 minus T delta S 0. That is delta H 0 equal to T delta S 0. Delta S ആണ് കാണേണ്ടത്. So delta H by T. Delta H തന്നിട്ടുണ്ട് 666. ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയുടെ? 60 ഡിഗ്രി. 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 333. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. മനോഹരം കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Generally 3D transition metals have high melting point. Correct അല്ലേ? Reason, involvement of 3D electron in addition to 4s electron in the intermetallic bonding. So both are correct and correct justification NCERT ഉള്ളതല്ലേ. Greater the intermetallic interaction. ഏതാണ്? Option 2 ശരിയാണോ? Assertion, reason correct and reason is the correct explanation. Beautiful. Option 2 is the correct answer. Beautiful. Yes. അടുത്തത് 85. The first ionization enthalpy of oxygen lower than nitrogen. Correct അല്ലേ? Nitrogen is greater than oxygen nearly by 100 units. നൈട്രജന്റെ 1412 സംതിങ്, ഓക്സിജന്റെ 13 സംതിങ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. 1300 റേഞ്ചിലാണ് ഓക്സിജന്, നൈട്രജന് 1400 റേഞ്ചിലാണ്. ഒരു 100 യൂണിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടുപേരുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്റ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജന്റെ P3 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണത്. ഓക്സിജൻ P4 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദ ലോസ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഓക്സിജൻ ലീഡ് ടു സ്റ്റേബിൾ ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ. എക്സാക്ട്ലി. സോ ദ once again, assertion, reason correct and correct justification. Assertion, reason correct and correct justification. കാരണം ഓക്സിജന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ കുറഞ്ഞത്? ഓക്സിജൻ 81s2 2s2 2p4 എന്ന് വരും. Losing 1 electron, you get a 2p3 configuration. So moving to stable configuration, the ionization enthalpy will be lowering, right? So correct reasoning ആണ്, and the answer is option 2. Right. അടുത്ത ചോദ്യം. Consider the following reaction sequence and choose the correct option. നോക്കാം. ഇത് this is Birch reduction. So L will be a trans product അല്ലേ. So L will be a trans product. PH CH double bond CH3. That is L. And that with the benzoyl peroxide, there will be anti-Markovnikov addition. So the product obtained will be PH CHBr CH2 CH3 എന്ന് കിട്ടും. This is M and this is L. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ this is Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst ആണ്. And the product K will be cis product. PH CH double bond CH CH3. That will be the product K. And that with the HBr, once again the product will be PH CHBr CH2 CH3 എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എമ്മും എന്നും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. M and N are stereo isomers. തെറ്റാണ്. K and L are geometrical isomers. That is the correct answer. K and L are geometrical isomers. K cis ആണെങ്കിൽ L trans ആണ്. K cis ആണെങ്കിൽ L trans ആണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് NCERT പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ.
അടുത്തത് highest occupied molecular orbital of Ne2. Ne2 does not exist. Ne2 does not exist. Configuration എഴുതി നോക്കുക. Ending at sigma star 2pz. Sigma star 2pz. Option 1 itself is the correct answer. ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്ന അവിടെ 20 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ, നിയോൺ 2-ല് 20 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. കോൺഫിഗറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2p(z)ല് അവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നിട്ടായിരിക്കും അവിടെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ 2 അതും ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. അടുത്തത് മാച്ചിങ് ദ ലിസ്റ്റ് ആണ്. മാച്ചിങ് ദ ലിസ്റ്റ് ആണ്. PCl5 വിത്ത് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ, എ വിത്ത് 3. അപ്പൊ ഇത് കട്ടായി. Now BRF5 സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ, BRF5 AB5 ഈ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ. BRF5 B4 A3B4. Very good. Once again, that's a correct answer. Option 3 is correct answer. ബാക്കി നോക്കാം. C1 ശരിയല്ലേ? CBF4 മൈനസ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ കറക്റ്റ് ആണ്. നിക്കൽ ടെട്രാസൈനൈഡ് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാം കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആണ്. യെസ്. അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം NCERT. വൈറ്റമിൻ എ ക്യാരറ്റ് A4 വരണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ബിക്ക് ഏതാ വരണത്? ബിക്ക് 1 വരണം. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം NCERT ടേബിൾ. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ്. അടുത്തത്, and that is the last question from the chemistry part. Right. For the following reaction sequence, choose the correct option. ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഡൽക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഡൽക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ. യു ഗെറ്റ് അസിറ്റോഫിനോൺ. ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഹാലോഫോം ടെസ്റ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് NaOCl. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇവിടെ COONA കിട്ടും and chloroform കിട്ടും, CHCl3. This methyl group will be converted to chloroform. Now both P and Q are carbonyl compounds. അപ്പോൾ ഇത് പിയും ഇത് ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബോത്ത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇത് തെറ്റാണ്. ഇഫ് പി ഈസ് ദ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്, ക്യൂ ഈസ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. തെറ്റാണ്. ക്യൂ ക്ലോറോഫോം ആണ് കേട്ടോ. പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. തെറ്റാണ്. പി ഓൺലി ഈസ് അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്. ഇഫ് പി ഗീവ്സ്, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കണം ശരി. ഇഫ് പി ഗീവ്സ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓൺ അസിഡിഫിക്കേഷൻ, P on acidification you get a benzoic acid. P on acidification you get benzoic acid. And Q gives a poisonous gas on exposure to air and light. Perfectly. Chloroform treated with chloroform interacting with air, you get a carbonyl compound, phosgene, COCl2 കിട്ടും. COCl2, a phosphor, highly poisonous phosgene gas is obtained. Option 4 is the correct answer. അതും മക്കള് മനോഹരമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട്. അപ്പോൾ തികച്ചും ഒരു എന്താ പറയുക, ഈസി പേപ്പറാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. NCERT നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെവലിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പരീക്ഷയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവലിനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. So that's all regarding the analysis from the chemistry part, and the other discussion will continue. Good night. Bye. See you.
Live? Live आया. So students, let's see the 28th question. Three identical PN junction diodes D1, D2, D3 are connected across a battery. Three identical diodes, identical PN junction diodes D1, D2, D3 are connected across a battery as shown in the figure. If the width of the depletion region of D1, D2 and D3 are W1, W2, W3 respectively, then the correct option is, that is the question. Here, there are certain points to be noted. D1 is what? Forward bias. D2 is what? It's an open circuit. Then D3 is what? What is D3? Reverse bias. So we know that forward bias, the width of depletion region will be minimum, isn't it? So what happens if the width of the depletion region of D1, D2, D3 are W1, W2, W3? So lowest width will be having what? Diode D1, because diode D1 is under forward bias. So diode D1 width will be minimum. So W1 will have what? Minimum width. Next is what? Next is what? W2 is an open circuit. So what will be its depletion region with its normal depletion region, because there is no current flow. So W2 will be what? Greater than W1. Then what about D3? Diode D3 is what? It is under reverse bias. We know that when in the reverse bias, when the applied voltage increases, width of depletion region also increases. So maximum width for W3, because it is under reverse bias, then W2, that is diode D2 is what? Diode D2 is what? It's a open circuit. So normal width, so W2, and W1 is under what? Diode D1 is what? Forward bias. So its width will be minimum. So it is option number 4. I hope it is clear. Okay. Then next question. Yeah. The lens combination as shown in the figure consists of two lenses L1 and L2 of the focal length plus 10 centimeter and minus 10 centimeter. So these are the two lenses. First one is a convex lens, length L1. Then around 3 centimeter from the lens, there is another concave lens of focal length. First lens focal length plus 10, since it is what lens? Convex lens. And second lens focal length is what? Minus 10, since it is a concave lens. And we place an object at a distance of what? 30 centimeter from the first convex lens. Okay. So the lens combination shown in the figure consists of two lenses L1, L2. L1 is what? Convex lens. So focal length is what? Plus 10. And L2 is what? Concave lens. So focal length is what? Focal length is what? Minus 10. We have to find out the position of the image. And the lenses are separated by a distance of 3 centimeter. Now, applying this lens formula, what is the lens formula? 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. For lens L1, what is the object distance? It is minus 30. Why? Because it's a left side measurement. Okay. I hope that is clear. And what is the focal length? It is plus 10. So 1 by V minus 1 by U is what? Minus 30 is equal to 1 by 10. So 1 by V plus 1 by 30 is equal to 1 by 10. So 1 by V is equal to what? 1 by 10 minus 1 by 30. So 1 by V is equal to 300. If you multiply 30 minus 10 by 300. So 1 by V is equal to what? 20 divided by 300. That is 1 by V is equal to 2 by 30. That is 1 by V is equal to 1 by 15. So V equal to what? 15 centimeter is the image distance. Okay. So image distance is 15 centimeter. 15 centimeter from this point. So this total distance is 15 centimeter.
Out of this 15 centimeter, 3 centimeter is the gap between these two lenses, convex and concave lens. So the actual image is formed right side of the concave lens. So what is the actual image distance? Sorry, actual the image formed by lens L1, that is convex lens, act as what? Virtual object for the second lens, concave lens. Again, I am repeating the same line. Image formed by first convex lens L1 is at a distance of 15 centimeter from the convex lens, but it is at the right side of the concave lens 12 centimeter. So this image acts as what? Virtual object for the second lens, and final image is formed. That is the way it happens. Now for second lens L2, we can say we have to find out image distance. What is the formula? 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. For second lens, what is the object distance? Object distance is what? It is plus 12 because the measurement is to the right side. And what is the focal length? Focal length for it is a convex lens. So what is the focal length of second lens? Second lens is a concave lens. So what is the focal length? Minus 10. So 1 by V minus 1 by 12 is equal to 1 by minus 1 by 10. Any doubt? Second lens is a concave lens, focal lens is minus 10. So 1 by V is equal to minus 1 by 10 plus 1 by 12. So 1 by V is equal to 120. I can write 1 by 12 minus 1 by 10. So 1 by V is equal to 120. When you cross multiply 10 minus 12 by 120. So 1 by V is equal to what? 10 minus 12 is what? Minus 2 by 120. That is 1 by V is equal to minus 1 by 60. 1 by V equal to minus 1 by 60. So what is the image distance? Minus 60 centimeter. So if it is minus sign, the measurement is what? Towards the left side. So what is the correct option? 60 centimeter. What is the correct option? 60 centimeter to the lens, to the left side of what? Concave lens. Minus sign. Since there is a minus sign, the image is formed 60 centimeter to the left side of the concave lens. I hope it is clear. Option number 3. Any doubt? Clear, right? Based on the inline formula. Then next question. A solid sphere A of radius R. See, there is a bigger sphere, solid sphere of radius capital R and mass capital M. So solid sphere has capital M mass and radius capital R. Okay. Is attached to a point to a smaller solid sphere B of radius small letter r, which is lesser than capital letter R. And the mass is what? Small letter m, which is lesser than capital letter M. Assume that the line joining their centers lies along the horizontal. Okay, they are connected by a line along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about a vertical axis passing through the center of A is IA. This is the first case, IA. And that calculated about a vertical axis passing through the center of B is what? IB. What is the difference IA minus IB? Two bodies are there. We can use what? Perpendicular axis theorem or parallel axis theorem. We should go for parallel axis theorem. Okay. So, what is the distance between centers? What is the distance between centers? Distance between centers is what? Is R plus R. Distance between centers is what? R plus R. Using parallel axis theorem. Using parallel axis theorem, what we will get? Let's see. Moment of inertia, first case, moment of inertia about the first case, IA. So, IA is equal to, what is the case? First case, IA. It is what? It is a shell, right? Solid sphere. Solid sphere, what is the formula? 2 by 5 m r square. First of all, we will be finding a moment of inertia about the first one, that is A. So 2 by 5 m r square
plus, now what are the two masses here? 2 by 5 m small letter r square plus what? Plus what? Then we have to do what? M into small letter m into mass into distance from the axis rotation square. M into r plus r the square IA. Now what will be IB? In the second case, moment of inertia about B. IB will be what? 2 by 5 small letter m r square plus what? 2 by 5 capital letter m r square. Then what? Plus what? Mass of the bigger sphere into what? R plus r the whole square. Any doubt? Now what we have to find out? IA minus IB. When you subtract IA minus IB, you can see that 2 by 5 m r square, 2 by 5 m r square gets cancelled. Now, similarly, 2 by 5 m small letter r square, 2 by 5 m small letter r square also gets cancelled. So, what you will get? M into r plus r, small letter m into r plus r, the whole square, minus m into what? Capital letter r plus r, the whole square. Which means what? If you take r plus r, the whole square, r plus r, whole square common, m into m minus capital letter M. That is IA minus IB. So what is the formula? M minus m into r plus r the whole square. This is the formula we should use. This is the answer we got. Small letter m minus m into r plus r the whole square. We are using what theorem? Parallel axis theorem. Any doubt? Any doubt? So that question is also done. Next, question number 31. Consider that an electron is revolving in an excited state of hydrogen atom with velocity rooted 25.6. Velocity is what? Rooted 25.6 into 10 raised to 5 meter per second. The radius of the orbit is x into 10 raised to minus 9. We have to calculate the value of x. Now we know that electron is revolving means what? It should have centripetal force. It is provided by what? Electrostatic force of attraction. What is equation for centripetal force? mv square by r. Electrostatic force of attraction is what? Ke square by r square. 1 r gone. So r equal to what? Ke square by mv square. What is the value of K? 9 into 10 raised to 9. What is the value of E? Charge of electron is what? 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole square divided by mass of electron is what? 9.1 into, it is given as 9. So 9.1 is not required. Mass of electron is what? 9 into 10 raised to 31 into velocity square. Velocity is rooted 25.6. So if you make square 25.6 into 10 raised to 10. Any doubt? So it becomes 9 into 10 raised to 9 into 2.56 into 10 raised to minus 38. Denominator 9 into 10 raised to 31. Now I am doing small trick to make it 2.56. It is 2.56 into what? 10 raised to 11. So 9 gone. 2.56 gone. So it becomes what? 10 raised to 9 into 10 raised to minus 38 into what? 10 raised to, here 9 into 10 raised to minus 31. It moves to the upper side, it becomes 10 raised to plus 31 into 10 raised to 11. So it becomes what? It becomes what? 9, it becomes what? 10 raised to 31 plus 11 is what? 10 raised to 31 plus 11 is what? 10 raised to 42 plus 9. So it becomes what? Yeah, here it is 10 raised to minus 11. 11 goes to the numerator, it becomes 10 raised to minus 11. So 10 raised to minus 38 is there, 10 raised to minus 11 is there. So it becomes what? 10 raised to 9 plus 31, 10 raised to 40 into 10 raised to minus 49. So it becomes what? 10 raised to minus 9.
So what is the value we got? 10 raised to minus 9. Simply 10 raised to minus 9 is the answer, which means what? 1 into 10 raised to minus 9, because in the option it is written what? X into 10 raised to minus 9. This is similar to JE numerical problem. Our answer is 10 raised to minus 9, which is 1 into 10 raised to minus 9, and they are asking us to find out the value of x. So x equal to 1. See, I forgot to write 10 raised to minus 31. So I put that minus sign here. Then it became what? Then 10 raised to 11 goes to the numerator, it becomes 10 raised to minus 11. And if you solve that, you will get what? 10 raised to minus 9, which is 1 into 10 raised to minus 9. So x equal to what? 1. Okay. So which is option number 1. Any doubt? I hope it is clear. So next question. Next question is about mean free path. Next question is about mean free path. Question number 32. Question number 32 is about mean free path. The mean free path of a molecule in an ideal gas A is half that of another ideal gas. So mean free path of ideal gas A is what? Half of another ideal gas B. The diameter of the spherical molecule of a gas is twice the diameter of the molecules of B. If number density of gases A and B are given as Na and B, Na and B are what? Number density. Then what is the correct option they are asking? So what is the equation for mean free path? 1 by root 2 n pi d square. I hope you remember this. 1 by root 2 n pi d square. Here given what? Lambda mean free path of A is equal to what? Is equal to what? Half of the another ideal gas B. So 1 by 2 lambda B. So this is the relation we should know. And it is given what? Diameter of the gas molecule A is what? 2 times that of the diameter of B. That is also given. So what is lambda A by lambda B? What is the ratio lambda A by lambda B? It will be what? dB square into what? NB, number density of B, divided by what? dA square into number density of A. It becomes reciprocal because they are connected inversely, right? Lambda directly proportional to 1 by d square n. Now based on that concept we are applying this. And what are the data we have? What is dB square? dB square divided by, instead of dA, I can write what? 2 dB square. It is d suffix b square divided by what? 2 into d suffix b the whole square into NB by NA. So that is equal to dB square divided by 4 dB square into NB by NA. So dB square gone. So lambda A by lambda B is equal to what? NB by 4 NA. Any doubt? Now given what? Lambda A by lambda B is equal to what? Lambda A by lambda B is equal to what? Lambda A by lambda B is equal to what? It is 1 by 2, right? It is 1 by 2, right? Any doubt? Lambda A by lambda B is equal to what? 1 by 2. So, hello? So, 1 by 2 is equal to what? Instead of lambda A by lambda B, I have written 1 by 2 is equal to what? NB by 4 NA. Okay, so NB by NA is equal to what? 4 moves to the numerator. So, NB by NA is equal to what? 4 by 2. NB by NA is equal to 4 by 2. And what are the option we have? Which is 2 by 1. So, NA is equal to what? NA is equal to, NB by NA is equal to 2 by 1. So, NA is equal to what? NB by 2. Any doubt? Na is equal to number density of A is equal to number density of B by 2. Any doubt there? Any doubt? Any doubt?
Lambda A by lambda B is equal to 1 by 2. So we are substituting 1 by 2. So 1 by 2 equal to NB by 4NA. So NB by NA is equal to what? 4 by 2, which is what? 2 by 1. So NA is equal to what? NB by 2, which is option number 1. Any doubt? Clear? Next, a cylindrical cork. Next case, a cylindrical cork case. Now let's see. A cylindrical cork of uniform density floats in a liquid of density rho 1. If the cork is depressed slightly and released, it oscillates harmonically with a time period t. So it is harmonic oscillation, and these oscillations are harmonic oscillation. If the same cork floats in another liquid of density rho 2, then the similar oscillation has time period 2t. What is the value of rho 2 by rho 1? We have to find out the value of rho 2 by rho 1. For an oscillating cork, the motion will be what? SHM. Motion will be what? Simple harmonic motion. What is the time period formula? 2 pi root m by a rho g. Any doubt? T equal to 2 pi root m by a rho g. That means time period is what? Here m, a, g are constants. So time period directly proportional to 1 by root rho. So TA by TB is equal to what? What is the formula? Root rho A by root rho B by, it is inversely proportional, right? Rho A. It is given what? With the time period D. If the cork is depressed slightly and released with the oscillate harmonically with the time period D, if the same cork floats in another liquid of density rho 2, then the similar oscillation has time period what? 2t. That is TB, time period of B is equal to what? 2A. 2 times time period of A. So TA by 2TA is equal to what? Root of rho B by rho A. So what we have to find out? Rho 2. I have taken BA. You can take rho 2, rho 1. So what is rho B by rho A? TA gone, it is 1 by 2, right? So if you make squaring, what we will get? Squaring, what we will get? Rho B by rho A is equal to what? 1 by 2 square. So it is 1 by 4. So rho B by rho A, actually the question should be rho 2, means in question it is rho 2 by rho 1. So my option is 1 by 4. Here also it is 1 by 4. See, I have taken A, B. I should have taken as rho 1, rho 2. Rho 2 is what? Rho B, and rho 1 is what? Rho A. I hope it is clear. No confusion there. It's very simple based on time period, because this oscillation of cork is what? Simple harmonic. What is the formula? T equal to 2 pi root m by a rho g. In this formula, m, a, g are constant. So T directly proportional to 1 by root rho. Okay, continuing. For sound wave, if the number of notes for the fifth harmonic. So n equal to of an open-ended pipe. So open-ended means what? N equal to 5. And that for the ninth harmonic. What is the formula? Let the ninth harmonic for closed pipe. Closed pipe M. What is the formula? M equal to 9 plus 1 by 2. So M equal to what? 5. So what is the ratio? N by 5, N by M. 5 by 5, which is 1:1. Any doubt? So it's a closed pipe. Second case, it is what? Closed pipe. How to find out? See, open-ended is N, and that of ninth harmonic of the same pipe with one end is closed. One end is closed means what? Number of notes means what? The number of harmonic plus 1 by 2. For a closed pipe, how to find number of notes? Number of harmonic plus 1 by 2. Any doubt? I hope it is clear.
So n by m is equal to what? 1:1. Any doubt? See, remember, open pipe, number of nodes equal to what? Number of harmonic. This is fifth harmonic, so number of nodes is what? 5. Next is what? Closed pipe. Closed pipe means number of nodes will be equal to what? The harmonic number plus 1 by 2. Okay. So both case it is 5. So answer is 1:1. So going to the next case, question number 35. Let's answer the question number 35. Okay, consider the following nuclear reaction. Exact textbook question 90 June 238 disintegrates into thorium 234 and helium He4. Take masses of 230 U, 234 thorium and 4 He are masses are given. It is given as U mass. At the end you are seeing U. That means masses are given in what unit? Atomic mass unit. Okay, then 4.003 respectively. The Q value for the reaction. They are asking for what? Q value. Now remember, what is the equation? What is the mass defect? Delta M. What is the mass defect? Delta M. What is mass defect? Mass of the parent minus mass of the daughters. So what is the mass given? 238 point. What is the mass of uranium atom? 238.050. That is the first one. Minus, what are the two other masses? 234.043 plus what? 4.003. Okay, once you see the difference, what you can see? If you solve this, your answer will be 238.050 minus 238.046. So if you solve that, mass defect is equal to 0.004 U, that is in atomic mass unit. Now, why there is a difference in mass? That might be converted to energy. Okay, that is a mass defect. Now, what is the energy? What is the energy? Q value, disintegration energy. See, from 1 AMU we are getting an energy of what? From 1 atomic mass unit we are getting an energy of 931.5 mega electron volt. From 1 AMU, how many AMUs are here? 0.004. So 0.004 into 931.5. So your answer, once you solve that, it is 3.726 MeV. So, but that option is not there because they are telling you to find out the answer in kilo electron volt. And ours is what? Mega electron volt. So, how to do that? 3726 into keV. Or you can say 3726 keV, kilo electron volt. This is the answer based on binding energy, mass defect. Any doubt? I hope it is clear. Any doubt? Mass defect, masses are given in atomic mass unit. We found out mass defect and energy corresponding to 1 AMU is 931.5, and this is the mass defect we got. That into 931.5, we got the answer. Any doubt? I hope it is clear. Next, which of the following measurement require index correction? See, measurement of speed of sound using resonance tube, that is end correction, end error. Measurement of resistance, these are end errors. But measurement of focal length of lens, actually index error means what? Generally we mark pin, no. We can't get the exact center of the lens. So there will be slight error while taking distance from the center of the lens. This error is what? Index correction or index. This error has to be corrected. That correction happens only with what? Lenses. Because we can't get the exact center of the lens. It's not an expected question, but somehow they have given this. It happens with the lenses because we can't get the exact center of the lens. So there will be index correction related to lens. Okay. Others are end correction. Or other options are end corrections. Means we know that meter bridge. Here also time period of simple panel, again end correction will be there. But index correction happens with the optical lenses. So option number 4 is the correct answer. It's not an expected question, I would say.
Okay. Next, in solar system, we know that solar system time period of revolution of a planet tracing a circular orbit of radius r is proportional to. It is based on Kepler's law. We know that Kepler's law, t square directly proportional to what? R cube. So t directly proportional to what? R raised to 3 by 2. It's very easy. Answer is what? Option number 3, R raised to 3 by 2. Now, another question. Now, see the next question. Consider sigma s represents Stefan Boltzmann constant and sigma is Stefan Boltzmann constant and KB Boltzmann constant and mean displacement law constant respectively. So we have to find out sigma s into Stefan Boltzmann constant into Boltzmann constant raised to -1 into Wien constant. So it is like this: Stefan constant into Wien constant divided by Boltzmann constant. See, this is the concept. So first of all, we should remember the units of this. So what is the unit of Stefan Boltzmann constant? Joule per, what was the formula? Meter square second Kelvin raised to 4 into, what is B is what? Wien displacement law. What is Wien displacement law formula? What is Wien displacement formula? It is what? Meter Kelvin. I hope you remember. Wien displacement unit is what? Meter Kelvin divided by Boltzmann constant. Boltzmann constant is actually it is Joule per Kelvin. So it becomes what? Joule into Joule divided by meter square second Kelvin raised to 4 into meter Kelvin into Kelvin divided by Joule. So Joule gone, 1 meter gone. Kelvin square is the 2 Kelvin at the numerator, 1 K raised to 4 the denominator. So meter in the denominator. So what is option? Meter raised to -1, second raised to -1, Kelvin raised to -2. This is the formula. So converting that to dimensions, what we will get? Length raised to -1. S is what? Second. So time raised to -1 and Kelvin raised to -2 is the answer. Did you get my answer? So which is option number 2? Any doubt? See, you don't have to by heart all the dimensional formula. We should remember the unit of Stefan Boltzmann constant, which is what? Joule per meter square second Kelvin raised to 4. Then what? Boltzmann constant. What is the unit? Joule per Kelvin. Then Wien displacement. What is the formula? Wien displacement meter Kelvin. Okay. So this is Stefan Boltzmann constant. Wien constant is what? Meter Kelvin. Then Boltzmann constant is what? Joule per Kelvin. Just by writing units, you can find out the answer and then convert the answer to dimensional formula. So thank you.
Yes, good evening. Once again, we are coming with last lap of physics questions. Question number 39. Here, lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the threshold wavelength. V1, V2, V3 are the corresponding stopping potentials. In lambda is the incident wavelength. So, first case, tell me, lambda 1 is less than lambda. That means threshold wavelength is less than incident wavelength. Emission will not be possible. Emission will be possible only when incident wavelength is less than threshold wavelength or incident frequency more than threshold frequency. So here incident wavelength is more than what wavelength? Threshold wavelength. So no emission possible. First case, no emission possible. Therefore, stopping potential will be 0. No emission possible, stopping potential. Second case and third case, emission will happen because lambda incident wavelength is less than lambda 2 greater than lambda or lambda less than lambda 2, lambda 3, lambda much less than lambda 3. Therefore, C by lambda incident energy is equal to work function hc by lambda 2 plus E into V2, correct? Therefore, E into V2 will be is equal to hc by lambda minus hc by lambda 2. Similarly, E into V3 is equal to hc by lambda minus hc by lambda 3. Now, look here, lambda 2 is less than lambda, not much less than lambda. Therefore, what is this term? Lambda 2 is greater than lambda. Lambda 2 is greater. So, this term will be less. This term will be less, isn't it? Therefore, we have what? Hc lambda is slightly more than this. In second case, therefore, V2 is what? V2 is positive value. And here, hc by lambda 3 is much less than what? hc by lambda. Because lambda 3 is much greater than lambda. Lambda 3 is much greater. So this term will be much less than what? hc by lambda. Therefore, EV3 will be more than the case of EV2. Therefore, first case, V1 is 0. Second case, once again I am telling, this case, this term is slightly less than what? hc by lambda. This is much less than hc by lambda. This is slightly less than hc by lambda. This is much less than hc by lambda. Therefore, automatically EV3 will be greater than EV2. Therefore, I can say V1 is equal to 0 and V3 is greater than V2. Or you can also say V1 is 0 or V2 is less than V3. Whatever option is written, we can check it. Yes, V1 is 0. This is the correct option. This is the correct option. What is that? V1 is 0, V2 is less than V3. Okay, that way we have to do it. Next question. And here, there is a mistake. No correct option given over there. Here, least count of the instrument is 1 vernier scale division divided by number of divisions on main scale. That comes to be 1 by 10.1 millimeter
that is 0.01 centimeter. First calculation, least count. Now it is mentioned that you can see, look at here, when the two jaws are kept in contact, we are measuring what? Zero error. And here the vernier scale shifts to the left of the zero of the main scale. Vernier scale shift to the left of the main. Therefore, zero error is negative. Zero error is negative. Therefore, zero error is given by, that is a formula, minus error division is 10 minus 4. That is a correct way of doing it. 10 minus 4. Total number of divisions on vernier scale is 10 and coinciding divisions, fourth vernier scale coinciding division. Therefore, error division is minus 10 minus 4, not minus 4, minus 10 minus 4. Then into least count, 0.01. That comes to be minus 0.06 centimeter. Then correct reading, error is always subtracted with signs. Error is always subtracted with sign. What is the observed reading coming to be? 1.00 centimeter minus of minus 0.06. The correct answer is coming to be 1.06 centimeter. No such option is given over here. No such option, no correct answer mentioned here. No correct answer. This is a way we have to calculate negative zero error, because zero of the vernier is left of the vernier, shifts to the left of the zero of the main scale. Negative error. How do you calculate negative error? Minus the total number of divisions on vernier scale minus coinciding division. That is 10 minus 4. That is 6. Minus 6 into 0.01 minus 0.06 centimeter. Then correct reading is always subtracted with sign. Okay? That's about. Now we come to next question. You know, inside cavity, there is a charge. Therefore, electric field inside is not zero. Is not zero. Now, as a result, we can find that there will be negative charges induced inside the cavity here, and equal positive charges will be distributed on the surface of the conductor. And you know, this point C and point B are equidistant, and if you have to consider, so there is no contribution of the charge inside, only this will be contributing, this will be coming over here on the outside surface of the solid sphere, and these 2 points are equidistant. Therefore, we can find EB is equal to EC. So correct option is 3. EA not equal to 0, EB is equal to 0. So due to the charge kept inside the cavity, there will be no electric field inside it. EA is not 0, and there will be charges on the outside. And as far as sphere is considered, points B and C are equal distance. Therefore, fields will be equal at E, B, and C. Next one. This is a direct result in NCERT book. Number of alpha particles scattered in a direction n of theta is given by 1 by sine to the power of 4 into theta by 2. This is a direct result, and even the diagram is given in the NCERT book. That is, it will be decreasing as in the figure. This is a relation connecting number of alpha particles scattered in a direction theta is given by n of theta is equal to 1 by sine to the power of theta by 2. Okay, graph answer is 4. Next one, it's a direct question. We have to calculate the total heat supplied. Here, this is cyclic process. The change of internal energy is equal to 0 because system has come back to the initial point. Therefore, heat supplied is equal to dW. dW is the area of the PV diagram. And
you can easily work out area of PV diagram is equal to 600 joules. So this is the correct answer. Easy question. Come on. Now, there are two infinitely long parallel wires conducting wire A and B carry currents I and 2I respectively in the same direction. The wire A is uniform cross-section per unit length, lies on the insulated floor. The wire B is kept fixed at a height h above the floor. Then minimum magnitude of h so that wire does not slip. So B is above here. And B carries a current of how much? 2I. Consider L length of the wire. L length of the wire. Therefore, force on L length of the wire of A, that will be there. So, wire A will be attracting wire B will be attracting on A. Therefore, what is the force acting on the A? That will be acting in upward direction. That is mu 0, I1 is I, I2 is 2I divided by 2 pi into separation is H. This will be acting upwards. So I am writing it clearly. That is the force acting on the lower wire A, force on A, mu 0, current on I is I, current on B is 2I divided by 2 pi into separation between them is H. This is pulling it upwards. And in order to just remain there, it should overcome the weight of the wire A. What is the weight of the wire A? M into G. What is M? Mass per unit length. We have considered, so L is there, L length of the wire. We are considering the force on this is mu 0, I1, I2 divided by 2 pi A is the force per unit length. So force on L length of the wire will be mu 0, I into 2I divided by 2 pi H into L. This is equal to mg. So I am writing once again mu 0, I into I square, I can say. Better. Mu 0, I square into 2L divided by 2 pi into H. And M is total mass of the wire. Mass per unit length is lambda. We are considered L length of the wire. L length of the wire. This will be lambda L into G. So L get cancelled. 1, 2 get cancelled. Then what is left? I want to calculate the value of H. H will be is equal to mu 0, I square, 2 get cancelled, L get cancelled, divided by I square L into divided by how much? Pi. 2 pi is there, 2 pi is there. 2 pi into what? G will be coming down. Lambda also will come down here. Isn't it? No. 2 get cancelled. So this I will make it clear. Mu 0 I squared. Mu 0 I squared into what? 2 into L divided by how much? 2 pi into H. This is equal to lambda L into G. H goes to that side. L get cancelled. 1, 2 get cancelled. Mu 0 I squared divided by 2 pi G into lambda. Mu 0 I squared, 2 is cancelled, sorry. 2 is cancelled. No 2 there. So what is left over here will be mu 0 I square in the numerator. Denominator 2 get cancelled. What is left over? Pi lambda into G. So answer is 2. Okay. We go to the next question. Now look at here. In the case of a spring mass system, spring constant is K and displacement is x meter, then speed of the wire is equal to v square. Therefore, we can find that energy, electrostatic energy is equal to half K into x square plus kinetic energy is equal to half into v square is equal to total energy half into Ka square. Half get cancelled from every term.
then dividing by k. Therefore, half got cancelled from every term. This will be kx squared by k. That is whole thing we are dividing x square by a square. This term we are dividing here. Then second term, so I'll write one more step. K x square by k a square, correct? Plus m b square by k a square is equal to 1, correct? Then k get cancelled. X square by a square is equal to b square by k by m into a square is equal to 1. And this is equation of an ellipse. You know that equation of an ellipse. But it is given that the function is coming to be a circle. An ellipse to be circle, what should be happening? A square should be is equal to k by m into a square. Isn't it? A square get cancelled. We are getting k is equal to m. So answer for this question is 3. K is equal to m. Okay. So let me be about it. This question we have done. This we have done. This we have done. 41 we have done. 40 we have done correctly. Yes. So all the questions we have done. 38 also we have done. 38 is already done by Sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48 questions. Okay. That's all about the today's discussion we have done. So only one question, that is 40th question. There is no correct option here. And correct option I written on the board, that is 1.06 centimeter. That option is not there. Okay.